Chị Khuê ơi, hiện Ê, hiện tại chị là hot đúng không chị? alo. Dạ hiện tại chị là hot đó, có hai bạn sinh viên nhờ chị đưa em vào các em vào panelist á, để Rồi, nó tổng hợp câu hỏi và trả lời á chị. thấy rồi, cho rồi nhé.
Tôi có bằng ạc không? Bằng cái nào? Đây. Ủa, vậy đúng không? Cái bạn của Sao dạ nào em? Sao vậy? Bạn để cái này xuống đây. Số chỗ để. Không ạ. Bấm gì đâu, bởi vì em trình chiếu online mà. Nếu anh giải mình xuống mà anh nói xong anh đưa cho em cái ví dụ này anh đâu chiếu nó được. Nếu là gì có kia kìa. Quay nghe đây. Mình chiếu online, mình sẽ chiếu bài lên nha. Share thử nha. Share thử hả chị? Rồi mình hội trường 2 ha. Hội trường 2 bài đầu tiên là của Phơi luôn. Bài thứ Dạ, 2 là bác sĩ mà. Hoàng ở Đà Lạt. Mọi người thấy được không ạ? Mọi người thấy được không ạ? Good morning, ladies and gentlemen. I am Dr. Khuê from University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Vietnam. Thank you, the organization of VSSM, to give me a chance to present in this congress. My presentation today is physical therapy for obstructive sleep apnea patients. These are the content of our presentation. First one, the overview of OSA, then treatment of OSA, and physical therapy for OSA. These are the overview of OSA. As for the prevalence of OSA, all over the world, there are many researches show that in adults, there are 3% to 18% of men and 1 to 17% of women has OSA. The OSA prevalence in women is probably underdiagnosed, given the widespread belief that OSA is rare in women and that the symptomatology in women differs from classical symptoms of snoring and daytime somnolence. Hello, mọi người nghe rõ In mà. children, prevalence could... Mọi người nghe rõ mà. Rõ ạ. Rồi, ok ha, mình chạy vâng thử. Chạy thử rồi, ok bài khác nha. Khoan hả? 2.5. Chạy thử bài của Hải Thanh nha.
Nó biết để vô lo được bình thường. Phải phụ common impatient and what type of sleep disturbances in the hospital and contributing factor to sleep disturbances and how we can do to improve sleep. Dạ, rõ cô. Mình chỉ có 2 bài đó thôi, hồi trường mình có 2 bài đó quay sẵn thôi, còn lại là ở Đà Lạt nói nha. Ở Đà Lạt báo cáo online trực tiếp.
Alo 1 2 3 4 5 alo. Hello, anh chào anh Vinh ạ. Chào Khuê. Chào anh Anh Vinh Vinh. có thấy có ai thấy attendee có bác sĩ Giáp không mà sao em thấy là attendee 3 người nhưng mà em chỉ thấy hiện tên 2 người thôi. Bác sĩ Giáp ở đâu rồi? Có thể anh Giáp sang nhầm chỗ không vậy? Có khi nào anh Giáp anh sang nhầm set line vậy? Nhưng mà anh Giáp có nhắn tin trên này attendee em thấy là có số 3 nhưng mà em chỉ thấy tên 2 người. Sao lạ sao lạ vậy ta? Tên đi Đúng rồi. để em gọi thôi, chắc anh Giáp bị cái mạng nó không ổn định hay sao vậy? mới ngủ dậy chưa ăn sáng nữa chứ. Ôi, anh chưa ăn sáng nữa hả? Em vừa mới ăn xong. Sao tình hình Đà Lạt thấy cũng hơi nhộn nhịp đó. Dạ, căng thẳng quá anh. đang lo nên không biết thế nào đây. Về mà bắt nhốt nữa là thôi đuối luôn đấy anh. Bởi vì trước mình cũng đi mình cũng xài chứ không mình hủy chứ không mình cũng đi ra. Với lại bệnh viện cũng khó, bệnh viện đi đứng rồi phải xin phép nữa. Dạ. Đúng, em thấy là căng thẳng, mọi người căng thẳng quá mà. Cái này bữa nay mình có bỏ bài nào không vậy Khuê hả? Em cũng không có nghe nói bài nào, chỉ có bài của em đổi tên thôi. Cho em soạn không 1 kịp. 2 3 4 5 6 bài. Sao Quân nó nhắn gì là nhắn là bên phiên khác đúng không? Phiên kia anh Quân phiên kia. Em chào anh Giáp anh Giáp vô được rồi. Chào em chào anh Vinh. Dạ chào anh Giáp. Nãy giờ Khuê nó đang lo biết anh Giáp đi lạc qua chỗ nào rồi chứ. Ôi thảo lắm, vui quá chừng luôn. Đoàn Đà Lạt vậy là cũng ngồi đâu ngồi đấy nhỉ? Dạ đúng rồi anh. Tụi em đang ngồi ở khách sạn đấy nhé. Đi lên đó mà không được đi chơi. Hoàng chút nữa phải ra chợ Đà Lạt rồi khảo sát tình hình tới sao nhé. Rồi, công tác chống dịch nhé. Kiểm tra. Hôm nay em quá đuối, em không ghi âm được bài mới cho em xin lấy bài cũ. Em đổi tên nhé. Dạ, đổi tên bài cũ hả? Cái tên với cái nội dung nó có liên quan nhau không? Cái tên là đã đổi luôn anh ơi. Dạ. Không thể lọc được ra để anh hỏi là sẽ chỉ để xem là câu nào mình không hiểu, bỏ mấy câu trong bàn luận anh thấy nó đều rất là sát, đều rất là đáng, chỉ em đã cho nó mít với cái slide thôi. Ok.
Thầy lên nè. Chào thầy Linh. Giáp chào rồi. Chào thầy Linh. Vâng, chào thầy. Chào thầy Giáp. Ồ, cái tờ ấy đâu nhỉ? Cái tờ lấy cái người tờ. Quyến à? Mấy giờ 7:59 rồi. Dạ nghe. Quyến à? Quyến à? Dạ. Rồi gọi lên này, gọi cái chủ đề 2 lên. Mình có đủ chưa Hoàng ha? Khuê nè, Hoàng nè. Thanh Khuê có chưa? Thanh Khuê có rồi. Di Khoa chưa vào. Chắc là chỗ Dr. Dương ấy. Chắc là Dương. Khoa có chưa Khoa ơi? Và attendee ha. Ủa phải. Trần Quốc Hùng và bác sĩ Trần Quốc Hùng có chưa ha? Anh Vinh báo giúp là ai là báo cáo viên raise hand giùm em nha, tại vì hôm nay mình cũng không có ghi. Thầy Trần Quốc Hùng hiện tại đã có mặt tại hội trường rồi. Dạ rồi. Dạ. Em có gửi invitation mà không biết là có nhận hết chưa. Ai cà phê? Hình như là ai lên tiếng à? Hoàng nói ai hả? Hoàng ấy, mic của Hoàng cũng chưa. Bên Quân đó, chắc Quân đang nói đó. Hồi nãy Quân nói phải không? Em nói thầy Trần Quốc Hùng tham dự cuộc thi đã có mặt tại hội trường tại Đà Lạt rồi. Rồi, chỉ còn có Dương Di Khoa là chưa thấy. Dạ, anh Dương Di Khoa chưa thấy á. Hồi nãy em thấy có lên tiếng lúc nào đó mà chắc đang đi ra rồi. Rồi thôi tính sao đi, Khoa như khúc giữa luôn. Dạ. Chắc mời thầy Giáp với thầy Linh khai mạc giùm. Vâng. Dạ. Mời thầy Linh ạ. Xin kính chào các thầy cô, các anh chị em. Buổi sáng nay chúng ta sẽ tiếp tục với các báo cáo tiếng Anh. Thì là có lẽ là các báo cáo viên đã sẵn sàng chỗ thạc sĩ Khuê và thạc sĩ Hữu Hoàng. Lại là ta sẽ bắt đầu với cái chủ đề đầu tiên là coping with shipwork. Presenter Bùi Diễm Khuê, please. Trước khi các báo cáo viên bắt đầu thì là thầy cho mình Hình như bên anh Giáp bị gọi là thư ký xem kiểm tra cái phần tiếng của chắc cơ màn anh Giáp bị hơi yếu. Ok. Anh Giáp nói lại đi anh Giáp. Vậy thì em hỏi một cái mic của thầy Giáp hoặc của Hoàng đang bị vọng. Đường truyền internet của thầy Giáp đang yếu ạ, bị yếu ạ. Vấn đề chấm điểm sao hả? Em đến hỏi chấm điểm. Vâng. Thì là có lẽ là các thành viên của ban chủ tọa chúng ta sẽ cho điểm độc lập và sau khi mà các cái báo cáo đã trình bày xong thì ta sẽ hội ý thống nhất một chút nhỉ. Dạ. Chắc mình cho điểm thang điểm 10 là thầy Linh ha. Rồi sẽ xếp từ trên xuống dưới để không biết hậu trường bao nhiêu giải thưởng thì em cũng không nhớ nữa. Quê nhớ không? Quê đang gọi điện cho thầy Giáp. Xin lỗi em đang có điện thoại.
Hoàng biết một hội trường là bao nhiêu giải thưởng không? Nhớ hôm trước thầy sĩ có thống nhất đó là hình như một giải nhất cộng với lại là các giải khuyến khích, giải nhì với các giải khuyến khích đây. Một giải nhất nhì với thành nhất, nhì, ba và các giải còn lại là khuyến khích. Em nhớ. Các anh giáp xài 3G hay sao nó yếu? Và em sẵn sàng rồi ạ. Các thầy cô nghe rõ không ạ? Vâng, nghe rõ rồi thầy Giáp. Vâng. Nhà thầy Giáp cao quá. Vâng. Các thầy cô có cái cơ cấu ấy để cũng mình nốt vào để làm sao mà chọn ra được báo cáo viên gọi là Racing Star, đúng không? Để làm sao? Vâng. Em xin hết. Vâng, như vậy là chúng ta sẽ thống nhất là sẽ lựa một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 3 giải khuyến khích. Thì là có lẽ là tới giờ chúng ta bắt đầu thôi nhỉ? Xin mời báo cáo viên đầu tiên. Xin lỗi em bị miss do có điện thoại. Em hỏi lại cái giải thưởng xíu, tại vì em cũng lo cái tài chính nè. Dạ, một nhất, một nhì, một ba và còn lại khuyến khích của mỗi hội trường, đúng không ạ? Vâng. Dạ, em xin lỗi. Vâng. Dạ, em rồi mình bắt đầu phiên nha. Vâng. Xin mời. Good morning. Good morning, Professor Linh, Professor Giáp, Professor Vinh. Today I would like to share my presentation, but I'm sorry that I changed my topic. My topic that I submit at the beginning of the congress is the coping leadership work. But today I would like to share the topic of physical therapy for obstructive sleep apnea patients. And here, please share that stuff. Okay, Professor Lee. Yes. Great. This is my recording. Thank you. You should share again. What happened, Diễm Khuê? Ladies and gentlemen, I am Dr. Khuê from University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City, Vietnam. Thank you, the organization of VSSM to give me a chance to represent in this congress. My presentation today is physical therapy for obstructive sleep apnea patients. These are the content of our presentation. First one, the overview of OSA, then treatment of OSA, and physical therapy for OSA. These are the overview of OSA. As for the prevalence of OSA, all over the world, there are many researches show that in adults, there are 3% to 18% of men and 1 to 17% of women has OSA. The OSA prevalence in women is roughly underdiagnosed, given the widespread belief that OSA is rare in women and that the symptomatology in women differs from classical symptoms of snoring and daytime somnolence. In children,
prevalence could range from 1 to 6%. And in Vietnam, we have research on over the adult population, and the prevalence of OSA is 8.5%. OSA is a syndrome characterized by episodes of apnea or hypopnea during sleep. The classical symptoms of the disease, such as snoring, unsatisfactory rest, and daytime sleepiness, are experienced mainly by men, while the women report more unspecific symptoms, such as low energy or fatigue, tiredness, initial insomnia, and morning headaches. OSA is associated with an increased risk of occupational injuries, cardiovascular disease, mortality, and being involved in traffic accidents. This figure shows the three-dimensional reconstruction of hyoid, tongue, and mandible in a patient with obstructive sleep apnea versus a normal subject. You can see that there are the enlarged tongue volume and the inferior posterior positioning of hyoid. Note that the hyoid is more inferior posteriorly positioned in the apneic subject than in the normal subject. The tongue volume is greater than in the tongue volume is greater in the apneic subject than in the normal subject. This figure is the volumetric reconstruction of axon magnetic resonance images in a normal subject and a patient with sleep apnea. Both have the BMI of 32.5 and in the same age. The mandible is here. This is the airway, the tongue, the subpalate, and we can see here the airway is larger in the normal subject than in an apneic subject. Meanwhile, the tongue, the subpalate, and the lateral pharyngeal wall are larger in the patient with apnea. In this figure, showing the major determinants of upper airway patency and all the factors that modify these main determinants. We can see here the upper airway patency and be depends on the craniofacial structure, the neuromuscular activity or function, the surrounding tissue of pressure, and the intrinsic properties of airway. In this presentation, we talk about the physical therapy and what and which determinant can the physical therapy apply to. They are obesity, the muscle fibers, the lateral pharyngeal walls, and the parapharyngeal fat. And these are on the option for treatment of OSA. We can use the CPAP to affect on anatomic loss, weight loss, positional therapy, aspirational nasal restrictor, oral pressure therapy, high nasal flow therapy, nasopharyngeal stent, or compression stocking. For the neuromuscular compensation, the myofunctional therapy may work. Other neuromuscular stimulation, some medication, and the physical therapies include
the myofunctional therapy. Another option for treatment of OSA is the neuroventilation control with oxygen or medication. It's now popular with the CPAP, the weight loss positional therapy, and the myofunctional therapy. What is myofunctional therapy? It's a type of physical therapy, and we can conduct the orophageal exercise. It is used to improve the nasal breathing, facial appearance, and mandibular growth. The myofunctional therapy may be an intervention with multi-components, such as the voice lessons, musical instruments, the orophageal exercise, including speaking, breathing, flowing, sucking, chewing, or swallowing. These are some muscle exercises for the tongue and suprahyoid muscles. The first one, the figure A, is the tongue brushing. Figure B is tongue sliding. C is for pressing the patella bone. D is pressing the mandibular incisor. And E is pressing the palate during the mouth opening with head back. The other exercise is nasal breathing training, such as figure A is alternate nasal inspiration and oral expiration. The B is flowing a balloon. C is alternate nasal inspiration and expiration. How is the myofunctional therapy works in OSA patients? The myofunctional therapy can improve the function of upper airway dilator muscles that are essential to maintain pharyngeal patency. And the muscular endurance exercise may play an important role in improving the tone, the tension, and the mobility of oropharyngeal muscle and soft tissues. Therefore, they can reduce the airway cluster during sleep. The target may be into the parapharyngeal fat path, such as the tongue fat, and can reduce the symptoms of OSA. In children, there are similar approaches, and it is also proven that useful for OSA in children. Here are some Cochrane's database of systematic reviews for the myofunctional therapy versus some other therapy such as sham therapy, CPAP, etc. In this slide, we can see the results of the myofunctional therapy versus sham therapy during a period of 3 months. After 3 months with the myofunctional therapy, there are the significantly difference in the daytime sleepiness by the Epworth Sleepiness Scale. There is a decrease the sleepiness in this group than the sham therapy. As for the apnea-hypopnea index or AHI, the myofunctional therapy also showed the good results in decrease the AHI versus the sham therapy. The myofunctional therapy also have a good effect in the sleep quality via the Pittsburgh Sleep Quality Index. This review have total 9 RCT, analyzed a total of 347 participants
These are another result of this review. The myofunctional therapy versus CPAP after 3 months. And the daytime sleepiness is better in the CPAP group than the myofunctional therapy group. The HSI also better in the CPAP group. Snoring frequency, CPAP is better too. So between the myofunctional therapy and CPAP, CPAP is a priority. Another result in the myofunctional therapy versus CPAP and combined with myofunctional therapy. In the myofunctional therapy combined with CPAP, is it better than the only myofunctional therapy? In the result of daytime sleepiness, the AHI, and the snoring frequency. How is this in the children with OSA? The oral pharyngeal exercise in OSA children after adenotonsillectomy also show a good effect. Here's the RCT in the children, and they have the adenotonsillectomy. Then they follow up after 6 months. They divide into 2 groups. Group 1 with the exercise and nasal washing. Group 2 just nasal washing without exercise. And the variables here are the pH with the AHI, other parameters, and the morphofunctional evaluation. And here are the results of this study. In the group 1 and group 2. Group 1 is have the oropharyngeal exercise with the nasal washing, and group 2 is without the exercise. The result in the HSI show that it decreased significantly between the T1 and T2. T1 is the time of 6 months after adenotonsillectomy, and T2 is 2 months after T1. It's a significant decrease. And in the group 2, without exercise, there is no difference. How is the physical therapy can be used in treatment of OSA? Here is research in Taiwan in 2020. In this research, they use comprehensive physical therapy for OSA with 80 minutes twice weekly for 20 weeks. First is 20 minutes upper airway muscle strengthening. Secondly, 30 minutes respiratory muscle strengthening. And third is 45 minutes general endurance training. Here's some picture about the process of this exercise. First one is the upper airway muscle strengthening. Secondly, the respiratory muscle strengthening. And last but not least, the general endurance training. The result of this study showed that the AHI decreased significantly after 12 weeks physical therapy in the intervention group than in the control group. The control group showed there's no difference. And these are the results in the polysomnography parameters, such as in the AHI. They are the decrease after intervention, significantly decrease of AHI. The arousal index is also significantly decreased
The result also decreased with the mean SpO2 and some decrease, but not significantly in the ODI, the oxygen desaturation index. So, in conclusions, we think that on the path positive airway pressure is the optimal treatment for obstructive sleep apnea, but not all patients can afford or tolerate. Meanwhile, the collapse of upper airway during sleep is the hallmark of OSA, and some methods of physical therapy have proven effective in improving the severity of OSA through AHI, mean SpO2, daytime sleepiness, snoring frequency, and sleep quality. So, PT, physical therapy, may be an alternative therapy for OSA patients, especially in developing countries or some patients cannot afford or tolerate the PAP. For contribution to this presentation, I would like to give a big thanks for my teacher, Professor Dương Quý Sĩ, President of Vietnam Society of Sleep Medicine, Professor Jin Xiaohong from Taiwan, and PT Trần Thị Minh from Trust University, Australia. Thank you so much for joining this conference and viewing my presentation. So thank you. Can you hear me clearly, right? Yes. So thank you Diễn Quê, with very useful and very informative presentations. That is a very beautiful talk. And maybe you have a question that later on we will discuss later. And now I would like to introduce and invite Dr. Nguyễn Hữu Hoàng with the topic OSA in children's diagnosis and management, please. And you have 20 minutes. Thank you. Hello, everyone. Can you hear me? Yes. Okay. Good morning, everyone. Today, I would like to talk to you about OSA in children. Here is my contents. I will go through the following sections. OSA is not only problem for adults, but also for children. And OSA is common in children, but the doctor may not give it proper attention. There are 3% to 12% children who have snore. OSA affects 1% to 10% of children. And OSA can impose wide-ranging effects impacting on neurocognitive, cardiovascular, and metabolic systems. OSA not only affects children's health and development immediately, but also has long-term effects. We will analyze the symptoms of all groups of ages. First, infants, children from 3 to 12 months, and complaints reported by parents regarding their children during nighttime and daytime. We can see on this table, there are so many symptoms. Symptoms which parents often report are disturbed nocturnal sleep with repetitive crying, noisy breathing, poor sleep, and present of a repetitive earache or URI. And we can see on this picture, OSA sleep breathe by mouth and sleeping on their stomach and noisy breath. Okay. And we the second is toddler children from 1 to 2 years old,
And there are more symptoms than infants. Some symptom feature for this group as noisy breathing or snoring, agitated sleep or disturbed nocturnal sleep, crying spells or sleep terrors, rauchy or aggressive daytime behavior, mouth breathing, and repetitive URI. And children breathe by mouth, sleep on their stomach, and snoring, open the mouth and open their mouth when they sleep. We go through the school age, free school age children, and more symptoms than toddler. Maybe the symptom occurs in the children of this group. The rest knows symptoms are their most complaints in this group: regular and heavy snoring, mouth breathing, nocturnal awakenings, abnormal sleeping positions, persistence of bedwetting, abnormal daytime behavior, hyperactivity in attention, hard to wake up in the morning, and growth problems and frequency URI. Daytime sleepiness. Children often watch TV or play games to avoid the sleepiness. They may be fall asleep while sitting on the car if do nothing. And with school age children, so many symptoms. Most of the symptoms are the result of prolonged nighttime apnea. And characteristic nighttime symptom we can see here is a regular and heavy snoring, abnormal sleeping position, sleep talking, persistence of bedwetting, hard to wake up in the morning, and mouth breathing. And characteristic daytime symptoms are hard morning headache and daytime sleepiness with regular napping, abnormal daytime behavior, and pattern of attention deficit, hyperactivity disorder, aggressiveness, learning difficulties, and dental problem appreciated by dentists crossed by excessive daytime sleepiness. We can see on this picture, children have difficulty focusing on learning. And on this table, this is a conclusion on symptom related to abnormal breathing during sleep. We will often see the following typical symptoms: daytime fatigue and daytime sleepiness, sleep talking, sleep terror, and neurosis, primary or secondary, learning or memory problem, attention deficit, hyperactivity disorder, and crossbite. Clinical examination, we should evaluate the upper airway anatomy, the noses and oral pharynx, malampathy, and tonsil, small jaw, neck circumference, so big or not, the face is long face, retronatia, micronatia, and short neck, BMI big or not, high or not, high blood pressure or not. We can check for these children. And we're using the malampathy to examine the oral pharynx. Class 3 and class 4 are high risk for the OSA, and we're using the Linda-Brodsky scale to examine the tonsil with degree 3 and degree 4 is a high risk of OSA. Here is some picture, the symptom related OSA in children. We can see in this slide, the first is asymmetric nereis. The second is adenoidal tonsillar hypertrophy. And here is a deviated septum. Here is a narrow and high arch palate. Long face in children and obese children, they are the high risk of OSA. And here is the retronatia and micronatia.
a small jaw with a receding chin. Congenital disease, some syndrome have problem with OSA, example Hunter syndrome, and Down syndrome is a high risk for OSA. Diagnosis, pediatric sleep questionnaire, the patient feel the question excessive symptom, difficult to use for the children, and some study have the sensitivity is 78% and specificity is 72% for diagnosing OSA. It's quite low. And with the nocturnal oximetry studies, oximetry study have a high specificity but low sensitivity in the diagnosis of pediatric OSA, because children may have OSA but have not the saturation. With the home monitoring, respiratory polygraphy study, the ASI may be underestimated due to hypopnea resulting in the arousal, but not the saturation. And with the PHC, it's a gold standard test, but it is very expensive and uncomfortable when we are performing for the little child. Here is the full night PHC in our sleep lab. The girl is 10 years old. Severity of apnea. There is a difference with adults. The severity of apnea in children is as follows. Normal is no more 1 time per hour. Mild is 1 to 5 times per hour. And moderate is upper 5 times per hour to 10 times per hour. And severe is upper 10 times per hour. How do we treatment for these children? Recommendation is we treat for OSA children with moderate and severe OSA. If the mild OSA, we should be treated for them if they have a comorbidity. Example is hypertension, OSS, or daytime symptom or nighttime symptom. Stepwise treatment of ERS, weight loss, if the child is overweight or obese, and nasal corticosteroid or oral montelukast is for the adenotonsillar hypertrophy. And adenotonsillectomy, there is a good evidence that adenotonsillectomy is efficacious in the children with OSA and adenotonsillar hypertrophy. Rapid maxillary expansion or orthodontic appliance, treatment of OSA in carefully selected patients. Tracheostomy and craniofacial surgery. Syndromic craniofacial abnormality. A patient with the micronatia is the good choice. And CPAP. We use CPAP for this patient. Residual OSA after adenotonsillectomy and OSA related to obesity, craniofacial abnormality, and neuromuscular disorder. And we use NIV for nocturnal hypoventilation. And we can see the corticosteroid and leukotriene for pediatric OSA. In this study, we can see nasal corticosteroids decrease the frequency of mixed and obstructive apnea and hypopnea. And in this study, we can see the montelukast treatment induced significant reduction in adenoid size and respiratory related sleep disturbance. And here is some picture related treatment. The first is weight loss. The second is tonsil removed.
then nasal corticosteroids, and in this picture is the mandibular advanced devices, and here is orthodontic appliances, and here is the mandibular destruction, osteogenesis, and CPAP treatment. Here is the flowchart for pediatric OSA of Monash University, and we can refer to and apply in clinical practice. And conclusion, many complaints and symptoms are associated with pediatric OSA. The diagnosis should be considered in children whose parental reported symptoms are present. PSG is the gold standard to diagnosis treatment for moderate and severe OSA. With the mild OSA, we should be treated for if they have a comorbidity, and other treatment is the weight loss, adenoid tonsillectomy, nasal corticosteroids, and oral leukotriene for the adenoid tonsillar hypertrophy. Oral devices for some patients, orthodontics appliance for the narrow and high-arch palate, and mandibular destruction, osteogenesis for the retrognathia or micrognathia, and CPAP treatment. Thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Huang. You present very good about the overview about OSA in children, and we think that there are many questions for you, but should put the question later. And the next presenter is the medical student. Her name is Lê Thái Thanh Khuê. She will present to us a topic named the agreement of sleep status measured by polygraphy with actigraphy interacted versus PHG. Please, medical student Khuê. Yeah. Good morning, Associate Professor Vũ Văn Giáp, Associate Professor Phạm Văn Linh. I'm Lê Thái Thanh Khuê from the University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City. And today, I wanted to summarize our study of the agreement of sleep status measured by PG integrated actigraphy versus BHG. And this is the outline of my presentation. To start up my presentation, I wanted to talk a little bit about the vital role of the deep sleep stage. You know, the deep sleep stages are important in normal functioning to replenish the normal function of immune system, to proper metabolism and growth. However, the patients with sleep-related breathing disorder cannot suffer from sleep fragmentation and apnea during sleep. When they fall into deeper stage of sleep, the upper airway collapses and this interferes with the normal breathing, and this interference forces the patients revert to the lighter sleep stage. Sleep-related breathing disorder have reduced the stage entry and REM sleep, so the patient cannot obtain the efficient sleep throughout the night, and this results in the daytime excessive sleepiness for the patient. According to the International Classifications of Sleep Disorder third edition, the sleep-related breath disorder divided into 4 sections. The first one is obstructive sleep apnea disorders, and this one is the most common disorder. And
we also have the central sleep apnea syndrome, sleep-related hyperventilation disorder, and the final one is sleep-related hypoxia disorder. So as I mentioned above, the sleep-related breathing disorder can cause the daytime excessive sleepiness for the patient. So recognizing and diagnosing OSA or sleep-related breathing disorder can improve the quality of life for the patient. According to clinical practice guideline for diagnosis testing for adult obstructive sleep apnea, ASSM recommends that in the absence of body sonography or home sleep apnea testing, they don't recommend that clinical tools, questionnaire, or prediction algorithm used to diagnose OSA in the dose. So we have to have BG or BSG to dose OSA. But we have some problems around BSG and BG. With BSG, it is well known for the gold standard for diagnosing OSA, but BSG is time consuming. It usually requires overnight continuous monitoring of respiratory effort and the sleep-wake states. And one thing is really expensive, not important, is that it is relatively expensive. The BSG we used in our study is around $30,000. In contrast, BG is less resource intensive. It has fewer attached sensors, especially on the patient head, and the BG can be done at the patient home environment, so it can bring the comfort to the patient. However, traditionally, a BG cannot measure the sleep-wake status. Recently, Not Medical introduced a new BG device called Not T3. Beside the pulse oximetry, airflow, and respiratory effort, Not T3 can measure actigraphic quiet patient sleep. A software called Not Body Sleep, utilizing artificial intelligence, can differentiate 30-second epoch into the sleep stages, REM, non-REM, and wakefulness. The Not Body Sleep can estimate the sleep stages by processing respiratory data, utilizing non-calibrated respiratory inductance plethysmography or RIP technology. So it not require traditional EEG, ERG, and EMG signals to determine the sleep-wake state. And as our knowledge, not at the present, not many studies about the accuracy of sleep stages by processing respiratory data in the BG in combination of BSG. So our study aims to measure the agreement of sleep stages, measure of a BG integrated with actigraphy in the combination of a BSG. And in our study, we used Not T3 and Not A1. We can see the picture of Not A1 BSG on the right hand. So we move on to our procedures. In our study, there were 12 volunteer adults were referred to the sleep medicine laboratory of the Vietnam Society of Sleep Medicine at Đà Lạt City, and all volunteers were already 18 years old, and they also never undergone tests such as respiratory polygraph, sleep polygraph, or prior OSA treatment. And one thing really special in our study is that
all participants in our study know how to set the devices. Every night, 2 participants will set the devices for 2 other participants. And you can see the picture on your right hand. She is one of our teammates. She were not A1 and not T3 at simultaneously. And we have total 2 point asymmetry and 4 RIB bells, 2 on the chest and 2 on the abdomen. And one thing we should notice here is that we have only one set of nasal sensor. Nasal sensor include 1 nasal cannula and 1 oral nasal thermistor, because and this nasal sensor input to the BSG, because we are afraid that when we set two set up our nasal sensor, we can cause the nasal occlusion for the participants. And this is our occlusion criteria for our study. All the participants who didn't have the diagnosis of sleep apnea and other sleep disorder, and they also didn't have other comorbidities such as COPD or heart failure. And next, we move on to the collective measurements. We have collecting the measurements about breathing, such as AR, central apnea index, obstructive apnea index, and mixed apnea index. And we also have other measurements about sleep, such as total sleep time and sleep stages, REM time, non-REM time, and wake time. And one thing that I mentioned about, we have only one set of nasal cannula and oral nasal thermistor. So with T3S, it estimates the measurements about breathing by using calibrated RIB function throughout the movement of the chest and the abdomen. And then all the collected measurements will be analyzed by natural software. And to talk a little bit about how we can estimate the sleep stages. With T3S, we have the actigraphy. In actigraphy, we have 3-dimension built-in acceleration sensor. It can measure simultaneously X, Y, and G, coordinates of the body station. Then the data from the body station and the respiratory signals from the rib cage and the abdominal movement throughout RIB bells were analyzed by Not Body Sleep software. The Not Body software utilized artificial intelligence, then give the information about the sleep stage. We know that physically we have 5 stages of the sleep, but the T3 can only recognize 3 stages of sleep: REM, non-REM, and wake. And that's all about our procedure. We move on to our result. First, we have the total sleep time. With total sleep time, the blend ointment analysis show a non-significant mean difference. And we can see that the limits of agreement included all the subject-specific differences. And we can see the positive monotonous relationship between total sleep time of T3S and A1. So TST recorded by T3S had agreement with TST recorded by A1. Then we move to sleep efficiency. With sleep efficiency, we can see that with blend ointment limits of agreement, there are 1.1
one point we can see here all of the limits of agreement, and with the correlation we can see weak relationship between sleep efficiency between two devices. So on sleep efficiency, not N1 and not T3S did not correspond with each other. In contrast with the total sleep time, with sleep stages, REM time, we don't have a strong agreement about the REM time between two devices. And it is similarly to non-REM time, because you can see that the blend ornament limits of a agreement, the interval range so large from the negative 93.40 seconds to the 54.67. And it's also the same with the wake after sleep onset. We don't have a strong agreement between two devices. With AHI, as I mentioned about, we just have one set of nasal sensor that input to BSG. So for AHI, the NOT3S estimate from the RIB bells. With AHI, we have a correlation, a strong correlation between two devices, and with blend on main analysis, we can see that it is not good for a good agreement between two devices about AHI. And that is all about our results. In this more study, the NOT3S demonstrate a strong agreement about TSD when compared to the BS3, and our result is similarly to a study of diathesis and association in last year. And in this study, they also show a good correlation for the estimation of total sleep time. For the actigraphy, we know that actigraphy are used to determine the sleep and wake stages for about 20 years. This is a study about agreement between NOT3 and accelerometry devices for measure sleep efficiency and movement in college students. We can see here there are three blend ornament plot about XYZ coordinates, and all of them cause that lack of agreement between two devices. With AHI, this is a pilot study about NOT3 for the detection of OSA, but one thing that's special in this study is that they use dual lumen of nasal cannula, so that can allow for simultaneous NOT3S and BS3 pressure sampling via Y connectors. So we can see the result here. The T3 demonstrated a high degree of sensitivity for the presence of mild OSA, and for OSA, determines that AHI 3005, the T3 correctly identify 88% of positive cases and 100% of negative cases. In this study, as our knowledge, our study is the first study to find the agreement in the measurement of sleep stages in BG in Vietnamese adult, but our study has some limitations. The first one is that the sample in this study was small, so that may not represent for the patients with a high pretest probabilities for moderate to severe OSA. The second one is that the technology score is replaced every night, so we may have the bias about technology. And the final one is that
our study is done in laboratory testing. So further investigation for the not to react why a one in the harm in needed. So I have some conclusion for our study. The notice reacts demonstrated a good agreement about TSD when compared to the BHD. So notice reacts can be used to assess the sleep efficiency on the patients having sleep disorder and evaluate AHR according to TSD. And we need further studies with large sample to evaluate the accuracy of the actigraphy integrated in BH3 for measurement sleep stage versus BHC. And finally, I wanted to give a special thank you to London College of Medicine, especially Professor Yunsi, have helped our team many things. We really respect it. And finally, thank you very much for listening. Thank you. Thank you, presenter, for excellent and clearly beautiful voice talks, for technical approach for possibly technical solutions. Thank you very much. We'd like to introduce and invite the next presenter for Dr. Dương Duy Khoa for the mindfulness-based therapy for chronic insomnia, please. Good morning, everyone. I'm very happy, is we live in an uncertain time, and like things change so fast, so that maybe on had a mindfulness, to remain calm in this time of uncertainty. So today when we talk, I feel like very honored and pleased to present mindfulness, something so dear to myself personally. As I declared I had no conflict of interest. And before getting this talk, I want to say thanks to Ms. Cao Lim Huyen, my mentor in mindfulness, Ms. Han Jung, and Ms. Leda Yu, who taught me about like a holistic approach. And then I want to thank my brothers Sanghas, there's a group of practitioners from Bom and MDSR group at UMC, University Medical Center. So this is me. I have been practicing in mindfulness for about 14 years. So this was me when I was studying in France, and I practiced mindfulness when for quite a few years. And so my talk today will be on 4 topics: what mindfulness, why mindfulness for insomnia, when to suggest mindfulness for chronic insomnia patients, and how to practice mindfulness. So what mindfulness? In Vietnamese in Vietnamese the word is niệm, niệm. And so what is it? So when you have to try the mango, you have to try it to get a taste of the mango. So I would just dedicate the whole 3 minutes of my practice, my presentation today, to show you a little bit of the mindfulness practice. We will listen to 3 sound the bells, and then we will follow my guidance to follow our breathing in and breathing out, and then we can close our eyes, we can do whatever we want, we can stay awake, we can honestly anything, and then we try to understand what mindfulness and what is mindfulness meditation. So let's do my 3-minute meditation with guidance. I hope that you all listen to the bell. You can see the beginning and the end of the bell. And then we can listen to the sound of the wave. Focus on our breathing. Think of it as the wave of the ocean. Breathing in, breathing out.
Focus on your breath that's going in. Focus on your breath that's going out. In and out. You can close your eyes. Keep your body like relaxed but straight. You don't want to have your body aching after practicing meditation. Just remember, relax and straight. Focus your breath in, breath out. You can also focus on the movement of the abdomen. When I breathe in, my abdomen goes up. When I breathe out, the abdomen go down. Think of your breath in as the wave. Regularly, tenderly. You don't have to do anything. You don't have to lengthen your breath. Just keep it at its ease, short at its ease, long as it is. I will keep silent for the rest of the practice, so you can listen to your own breath, in and out. At the end, we will have to sound the bells to mark the end of our practice. I hope you feel sleepy already. So that's the aim of the practice, getting you to relax. And you can get rid of your thought. You can stop the non-stop thinking radio in your head. You can turn it off and stop thinking the rumination, the complaining, the feeling suffering, so that you can stop your thinking and then you can go to sleep. So normally many people like practice mindfulness or meditation, they can get sleepy. It's not the aim of mindfulness or meditation, getting sleepy, you know, but it can help you to go to sleep easier. So we will see like Smrti, mindfulness or in Vietnamese name or in Chinese name, and Smrti in Sanskrit. So they all mean the present moment. There's something about present moment, and the mindfulness word in English focus on the awareness. So what is mindfulness? So mindfulness meditation is an ancient practice, like it was 2015 years ago. So, and it present in many cultures, even like, you know, Buddhism, Hinduism, like Judaism. And you can see in Catholics, they also practice mindfulness meditation and arrange the eightfold practice. And also like, we can see also like mindfulness is the basic of the practice, mindfulness, concentration, and get to the insight. Like Smrti, Dhyana, and Prajna. So mindfulness were presented to the West in around 1970s, and it's blossomed in the West with John Kabat-Zinn as like the first author who like standardized the mindfulness meditation, and he defined it as paying attention in a particular way on purpose in the present moment and non-judgmentality. So mindfulness is a special way of awareness. We are aware of what? We're aware of the present moment, what is going on, voluntary. So we use our mind, we focus, we pay attention. So like, and non-judgmental. So we focus not only on the things that we feel easy or like comfortable, we focus also on things that are not easy, not comfortable. And then we
moment-to-moment basis that we keep going on. So we focus on the present moment. This moment continue to the next moment. So mindfulness for chronic insomnia. And in this talk, we will talk a lot about MBT or mindfulness-based therapy, a group of therapy. So mindfulness and mental health has been around for a long time. And then we have many like systematic review and meta-analysis that mention about the benefits of mindfulness on mental health, especially anxiety. And we had that with moderate evidence. So that is become mainstream like treatment in psychotherapy. But then it has smaller effect on depression, pain reduction, stress and distress, and so mental health, it improve and health-related quality of life. But there are not enough evidence on like sleep and weight, eating habits. So how about like mindfulness and insomnia? So when they're talking about mindfulness anxiety mechanism, we can think of like it can change our mind, change our hormone, and it can change the way we're learning and the way we perceive with cognitive, like our cognitive performance, it changed. So like when we talk about like, and also like we already got the power of mindfulness that can change the structure of our brain. So we got the team of Sarah Laza at Harvard that show about the neuroplasticity, that mindfulness can change our structure, not only our function, but only our structure. It can like smaller the amygdala so that we can less reactive. So mindfulness and chronic insomnia has been around for a long time, about like 15, 16 years. We got a lot of studies going on already. So it's not something new. And if you focus mindfulness and insomnia, there will be even more like articles about this topic. So chronic insomnia is when the patient got insomnia symptoms, sleep, like getting hard to go to sleep, difficulty maintaining sleep, waking up earlier than desire, and daytime fatigue symptoms. And it needs to be frequent enough, or like at least 3 months long enough. So we focus about chronic insomnia and mindfulness because you need to have a symptom that's severe enough and like complaining enough, like to get into something that change your life, not a lot of resource. So like acute insomnia, we do not talk a lot about like mindfulness. So like the mainstream of treatment for like chronic insomnia is CBTI. And when you focus on it, there's a lot of behavioral therapy and cognitive therapy. And inside of cognitive therapy, there are a little bit of mindfulness in some program of CBTI. So there's a lot of study already. So I will show you only some some meta-analysis and systematic review. So in 2014, there was a team at Chicago University, Frankfurt School of Medicine, and they already like focus and show that chronic insomnia can change. Chronic insomnia will include the primary arousal and secondary arousal, that you got like bad behavior, bad sleep hygiene, and then you get into sleep insomnia. And then when you get sleepless, you become irritated, you become like attached to sleeplessness. You need to focus, you skip thinking like, I have to sleep or else I will die. My life will be much better if I got sleep. So that type of rumination and rigidity, bias, attachment is something mindfulness can help to shift your focus away from the sleeplessness so that you can get to sleep easier. So the evidence of benefit is, so there being like a lot of studies around, but most of them are not very like strong, because like mindfulness, you have to invest a lot of your time into it. So there's not a lot of RCT that can have been done. So we've shown that the stronger within-group effects, when you do before after, you see the effect very strong. But then when you do control like trial with like CBTI, you can see that it's less than CBTI. But however, that if you get follow-up, the side effects is still there, and it get rolled stronger when you get focused, you get like keep track of your mindfulness practice. It can change you later, not right immediately at the end of your practice. So we got enough evidence at the moment to say that MBT a viable treatment option. And so again, I was in 2020, a team in Taiwan did a meta-analysis show that it improves sleep quality and mental health.
So they still thinking that MBSR got a lot of it got potential for chronic insomnia. So this is very new. Like IASM just in February released this systematic review about like behavioral and psychological treatment for chronic insomnia. And they focus like on the critical outcome like sleep quality, sleep latency, wake up after sleep onset, and remission rate and responder rate. Those are the critical outcome in sleep in chronic insomnia. So we focus on it. And in the future, if we do study on chronic insomnia, we have to integrate those critical outcomes in our study. And it has been shown that the quality is low, quite low, because of the small sample size and the, like the lack of the risk of bias, like no patient applying. You cannot apply it. So there were like the low evidence of benefit. So if you compare mindfulness and CBTI, according to IASM systematic review, you can see that the evidence is low for mindfulness, but for CBTI compared to CBTI moderate. But however, both of them are more beneficial than harm. And so the ISM say that the majority would choose CBTI. That's true. We already know it. But the majority would choose MBT, mindfulness-based therapy, if the patient refer to it. They like it. You can definitely like recommend it according to ISM to the patients. So when to suggest mindfulness for the West and the East, so there are differences. So according to ASM, and this is the implication, so we think of it as a viable treatment option. So it can use it as first-line option when the patient like it. If the patient require, like, can I do mindfulness for my chronic insomnia? You should say yes, and you should say yes. And it can be a complementary treatment when the patient resistant to CBTI. And in some special population, when sleep restriction and like some sleep behavior can be difficult, like pregnancy, you cannot read it. You can consolidate your sleep time. Like older population, sometimes it's hard. So we have to focus like in some special population. If they like mindfulness, you should definitely recommend it. And when you think about like chronic insomnia in the West, they think about a lot about resource. Like you have to invest like 8 weeks, and it's quite expensive for an MBSR and CBT program. It's expensive in the West. So they think of it like you need to think about time investment and money when you recommend chronic MBT for chronic insomnia in the West. But how about in the East, in Vietnam? So it may be different. So in Vietnam, we got a lot of like mindfulness is something that like it's in our culture. So many of us are Buddhism friendly, and we familiar with like meditation. We know meditation. We know like reciting the Buddhist name. And so it's quite like familiar with us. So many patients would think of like mindfulness or some Buddhist practice as treatment for chronic insomnia. So in Vietnam, as a sleep specialist in Vietnam, we have to know of it. We have to know about mindfulness so that we can understand, we can recommend it, we can incorporate it into our practice. So it's something that proven to be like effective. So we can incorporate to our practice. We can recommend them CBTI, and then if they, can I do mindfulness? Can I do like reciting the Buddha name? You should say yes. Our mother, our grandmother already do it for 1,000 years practicing it already. Like you cannot go to sleep reciting the Buddha name. And the same for Catholic, they already have the rosary and they can practice recitation so that they keep their mind of the rumination, keep thinking over and over about sleep. So that way, nothing can help with chronic insomnia. And also, in Vietnam, on these practice are most of the time free. You don't cost money. You have to invest your time. And there are sangha, there are support groups all over in Vietnam, spiritual communities in Vietnam. So it's not that costly like in the West. So I will move on how to practice mindfulness. So there are a lot of like structural programs like MBSR, MBTI, MCPT, MAP, a lot going on.
and most of them can be commercialized. Like you have to learn it. So I will like most of the time mindfulness will be delivered in group. So we call it Sangha in Buddhism, which means like a group of practitioners. And most of the time you have to practice at home. And so we've been having more and more internet-based, like they got online course of MBSR from UMass, and they got the Balus Mindfulness web page, which is free. So I recommend you go to Google Balus Mindfulness. It would be good to read the material over there. So this is my Brisa Sangha. So I've been got my first Sangha, and then my Sangha in France. So they are my Brisa Sangha, something very dear to me. And so there are a lot of exercise in mindfulness. You have to do things. What we have done at the beginning, you can do body scan. You can focus on the sound, focus in your mind, on the thought. You can do yoga. You can do walking meditation. And you can do a like lake meditation, mountain meditation. You can practice compassion with metta meditation. So there's a lot of things that we can learn in the future. So I will talk a little bit. NDSR, the most famous one. So it was introduced to the West by Phiên and then standardized by John Kabat-Zinn at UMass. And it's evidence-based, and you need to take 8 weeks, and it's expensive. And has been used a lot in mental health, education, sport, pain reduction, palliative care, like sleep, insomnia. So it's been around for a long time. So, and especially mindfulness can help healthcare professionals with doctors, nurses, and BTs. All of us can benefit from mindfulness ourselves to remain like compassionate and strong. So this is my MBSR group. So we've been practicing MBSR at University Medical Center for like 2 years already. So we've been doing it quite often, and it's feasible. So you can practice mindfulness inside your pocket with the apps going on around. And I'm at the end of my slide, so don't worry. So you can practice this on your phone. And so if your client, your sleep patients, you know, like they can ask savvy, you can just focus, thở vào, with the help of the image. So it's very easy. You can see. Thở ra, thở vào. It's easy. So there will be like a lot of research. So those are the recommendations from ISM. But from my point of view, I think we need to do mindfulness research in Vietnam because it's different. We have different people with different communities. We got a collective mindset. We don't want to do it on our own. We want to do it together. So our culture is different. So I think that mindfulness for chronic insomnia needs to be studied in Vietnam, in Vietnamese setting. So at the end of my slide, I would say that mindfulness-based therapy is a viable treatment for chronic insomnia, and Vietnamese sleep physicians should be aware of MBTs and should integrate mindfulness to the treatment if the patient requires. So mindfulness is voluntary, non-judgmental, momentary awareness. There are evidence of MBT for chronic insomnia, although it's low for critical outcomes. It's minimal harm. You have to consider like a resource, and ISM favor the use of mindfulness if consistent with patient references. Thank you for your attention. I'm happy to answer any question. So thank you, Khoa, for very impressive presentations about mindfulness-based therapy. I mean, not only for insomnia, but also for everyone, and especially in modern society like this, a lot of stress, and especially for healthcare workers, we are very stressful at work and also at home. So mindfulness and meditation, I suppose we need an assembly about, you know, that meditations, mindfulness, in order to improve these fields in Vietnam. So thank you, Khoa again. And now wait for the questions later on. Khoa, never forget. And now we would like to invite next speaker, Dr. Ngô Nguyễn Hải Thanh, with the topic about insomnia in hospitalized patients, please. Thank you.
Dear panelists, I will share the presentation of Dr. Hai Thanh. Please wait. Thank you. Good morning, Professor Linh, Professor Yap, Professor Vinh, and Professor Huyên. My name is Hai Thanh, and today I'm going to talk about insomnia in hospitalized patients. First of all, I will introduce to insomnia in hospitalized patients, why it is a common complaint in patients, and what type of sleep disturbances in the hospital and contributing factor to sleep disturbances and how we can do to improve sleep. As you know that the need for sleep has long been assumed to be important for recovery from injury and sickness, and there is an emerging understanding of the respiratory role of sleep in health and disease. Unfortunately, the hospital environment is often poorly conducive to sleep. As a result, issues related to sleep and sleep disorder are important to inpatient care. Insomnia, whether acute or chronic, is roughly the most common sleep disorder encountered in hospitalized patients. Pain, anxiety, medication effect, medical intervention, environmental noise, and light, and the acute illness itself all contribute to decreased quality and quantity of sleep in hospitalized patients. As a result, issues related to sleep and sleep disorder are important to inpatient care. Hospitalized patients experience fragmented poor quality sleep and are at risk for marked circadian rhythm disturbances. These changes become more pronounced with worsening severity of illness as well as the immediate post-operative periods. In some cases, sleep impairments persist well beyond the acute illness. Here, patients regularly report poor quality sleep during hospitalization across a range of inpatient settings. Impaired sleep quality has been cited by patients as one of the main stressors during hospital admission. Patients in intensive care units exhibit significant alteration in sleep architecture, highly recommended with prolonged sleep latency, frequent arousal, poor nocturnal sleep efficacy, injury in stage 2 sleep, and reduction or absence of deep sleep or slow wave entry sleep and REM sleep. REM sleep can also be reduced or absent on the night following surgery, which may be followed by a significant rebound of REM sleep on subsequent nights, and in some patients, nearly half of intubated, difficult to wean patients in one prospective study, no observable REM sleep. Hospitalized patients experience fragmented and marked circadian rhythm disturbances. Severity of illness, including onset velocity as well as certain medications, appear to be associated with the degree of circadian disturbances. Patients in ICU may have circadian rhythm that are significant delay or even absent. The phase delay seen in some patients is likely related to a free-running circadian-based marker that may not be responsive to bright light. As you know, it is the strongest external cue that aligns endogenous circadian rhythm with the environment, and other that are also easy to lose
of circadian rhythm, which may be associated with the development of delirium. Average sleep duration over a 24-hour period may be reduced during hospitalization. 83 minutes shorter among inpatients compared with their habitual sleep times at home over the prior month. And you can see here sleep latency also prolonged in a hospitalized patient compared to that patient at home, and they are frequent arousal and sleep efficacy is also reduced in hospitalized patients. For many acutely ill patients, sleep appears to be stretched around the clock, with 40 to 60% of patients occurring during typical waking daytime hours. And as consequences of sleep deprivation in some organs. First of all, sleep deprivation can lead to cognitive impairment and neurobehavior changes, as the lack of sleep and loss of circadian rhythm are risk factors for delirium in older adults, and in the ICU setting, the association between the conditions remains to be better defined. Also, respiratory function also affected. Some parameters of respiratory function, such as hypoxic, hypercapnic chemosensitivity, control of ventilation, inspiratory muscle endurance, and spirometry also affected, especially in COPD patients. In the ICU setting, the patients also have adverse outcomes, including late non-invasive ventilation failure and prolonged weaning times. Some other functions such as immune function, insulin resistance, and pain threshold is also affected. Many aspects of acute care hospital environment can actually impact sleep, especially noise, patient care interruption, and interruption in the light-dark cycle. Noise in the hospital comes from a variety of sources, include talking, phones, television, music, medical equipment, alarms on intravenous pumps, cardiac monitor, oximeter, ventilator, and is often cited as the most common cause of sleep disruption. Did you know that noise level in the hospital routinely exceed those recommended by the WHO for good night's sleep? Light exposure, patients in the ICU often report nocturnal light exposure as one of the more important factors disrupting their sleep. And serious illnesses, as well as the post-operative period, are often associated with pain and anxiety, and these lead to prolonged sleep latency, fragmented sleep, reduced in entry and REM sleep. Acute illness itself may actually impact both sleep quality and quantity. Severe circadian rhythm disturbance may occur with illness, especially sepsis. Fevers also has variable and complex effects on sleep. Symptoms such as acute cough,
or severe diarrhea can make consolidated sleep nearly impossible. COPD, asthma, heart failure all have the potential to worsen at night, leading to fragmentation of sleep, prolonged awakening, and loss of sleep. Unrecognized depressions may be associated with poor sleep, particularly in older patients. Insomnia may also be a symptom of alcohol, withdrawal, or substance intoxication. Many medications used to treat the disease are used in the ICU and other inpatient settings can disturb disease and alter sleep architecture. Examples include vasopressor, sedatives, and hypnotics, opioids, glucocorticoids, beta blockers, some respiratory medications such as beta-agonists, theophylline, and specific classes of antibiotics. A variety of mechanical interventions used to care for the disease for severely ill patients such as endotracheal tubes, nasogastric tube, urinary catheter, external orthopedic hardware can impact sleep quality and duration due to their physical presence and associated alarm. Change in visuality induced by certain ventilator systems can also affect sleep efficiency. So, as other disease, when you have to improve sleep, you have to accept and treat underlying sleep disorder. Sleep disorders such as obstructive sleep apnea, restless syndrome, and chronic insomnia are prevalent in inpatient population and frequently unrecognized. Evaluating for the condition and implementing targeted therapies have the potential to improve sleep during hospitalized patients, and you also have to give treatment of the acute illness of cold and review of concomitant medication, change ventilator modes, for example. First, before you use pharmacologic strategy, you can use some useful non-pharmacologic strategies such as noise reduction, light therapy, reducing nighttime interruption, relaxation techniques such as music. A variety of interventions to improve sleep in the inpatient setting have been proposed, but most are lacking sufficient clinical evidence to support wide rescue. You can evaluate for and treat underlying sleep disorder, address diseases and symptoms interfering with sleep, reduce noise at night, establish a clear daytime light exposure protocol, use simple relaxation techniques such as music, limit patient interruption during typical sleep hours to those that are truly required for patient care, and review medication list daily and eliminate alternative medication in place of those that may interfere with sleep quality. When you use pharmacotherapy, you have to take a caution for side effects and have to individualize the use of pharmacologic therapy due to the patient old age and comorbidities. First of all, I want to mention about melatonin and melatonin receptor agonists. You know that melatonin is popular
and is often the best first-line choice based on these mild side effects, low potential for drug-drug interaction, and the potential to improve circadian rhythm. The biggest disturbance in hospitalized patient, and you can use the dose I mentioned here. Melatonin receptor agonists such as lamentone have not been examined for their effect on inpatient sleep, although limited data suggests that they may play a role in preventing delirium in older adults. In patients, another choice you can consider is trazodone. Trazodone is a common serotonin modulator. We use side effect of it as a sedation factor. It is generally better tolerated than benzodiazepine because don't it doesn't have the risk for physiologic tolerance or dependence. But you have to note that common side effects of trazodone, such as headache, dry mouth, and nausea. Some patients may have orthostatic hypotension, atrioventricular arrhythmia. So when you tramadol, we suggest starting at a low dose and close attention to drug-drug interaction. Another group of medication we can use here is non-benzodiazepine and benzodiazepine receptor agonists. It usually effective, but it carry a lot of drawback you have to take caution with, such as cognitive dysfunction, delirium from in hospitalized patients. This class of medication should probably be avoided in older adult inpatient and used in other inpatient populations require close monitoring for side effects. Also, you have benzodiazepine. It also have many drawbacks such as non-benzodiazepine and benzodiazepine receptor agonists, such as respiratory reversion, cognitive decline, delirium, daytime sleepiness, and falls, and also carry the risk for mechanical ventilation, and they have a long half-life, drug interaction, and potential for both dependence and withdrawal insomnia. Another medication is antihistamine. For example, diphenhydramine is the most common ingredient in over-the-counter sleep aids. However, trials evaluating their effectiveness as sleep aids are limited and show mixed results. In addition, many potential side effects may be enhanced in the inpatient setting, include impaired cognitive, anticholinergic effects, including constipation, urinary retention, and cardiac toxicity. Low-dose dosabine, its action as antihistaminergic effects. It has been used as a sleep aid primarily for sleep maintenance insomnia in outpatient setting, and it also have side effects like other antihistamine and other medications has been tried to treat insomnia but have not been well studied in the inpatient setting and all carry potential risk. To conclusion, insomnia is a common complaint in hospitalized patients. Substandard sleep
in hospital could lead to adverse effect on the health of the patient. We can combine non-pharmacologic strategy and pharmacologic therapy for the best treatment. When pharmacologic therapy is necessary, selection of an agent should be individualized based on severity of symptom, age, comorbidity, side effect, and drug interaction. Melatonin was suggested as a first-line agent in small patients because low potential for drug interaction and mild side effects, and potential to improve circadian rhythm, the main cause of sleep disturbance in hospitalized patients. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Ngô Nguyễn Hải Thanh, for a very good subject and presentation. We now pass to the last presentation of our session entitled Evaluation of Phytochemical Constituents and Sedative Activities of Passiflora incarnata extracts. Dr. Trần Quốc Hùng, are you ready? Yes. Please. Yes. Yes, good morning, ladies and gentlemen. First of all, we would like to thank you for the Vietnam Society of Sleep Medicine for giving us the Medical Biological Research Center of Lâm Đồng Medical College to have an opportunity to present our scientific research. We also would like to send my thanks to our supervisor, Professor Yoon Quý Sĩ, for guiding us to perform the research about evaluation of phytochemical constituent and sedative activity of Passiflora edulis extract. I think it have some different with the reports in this morning because we focus on the rust development and the rust discovery. So we hope that we can share something interesting to all of you. As you know, insomnia and anxiety disorder is one of the common disease effect to the human life. And however, when we take the medication to reduce the anxiety or disorder in insomnia disorder, we meet some problem with the side effect. And so more and more the scientific research are trying to find the new drug with more effective but lower side effect. And in traditional medicine, some plants, some medical traditional plant and herbal, so the effective in reducing the anxiety and insomnia disorder. And we have the Passiflora, is one of the common plant grown in the Lâm Đồng province. We use the Passiflora for their fruits and used to produce the beverage. And in traditional Passiflora edulis and the preparation of them so the effective in reducing the anxiety and insomnia disorder. But until now, we didn't have any product of the extract of Passiflora edulis to support for our patient have our patient in reducing the anxiety or insomnia disorder. So that's the reason why we perform this research with the title Evaluation of Phytochemical Constituent and Sedative Activity of Passiflora edulis extract. With two objectives. First of all, we want to determine the phytochemical of Passiflora edulis in different extract solvents. And the second, we evaluate the anxiolytic effect of Passiflora edulis extract. All of our experiment performed in Lâm Đồng Medical College
with the phytochemical screening we perform in Department of the Pharmacy, and to determine the bioactivity evaluation, we perform in the Medical Biological Research Center of London Medical College. This is our research process. First of all, we collect the leaf and the rhizome of the Passiflora aerolis, and we extract in different solvents. For the next step, we determine the chemical constituent in different plant extract, so that we can find out the potential plant extract for further analysis to determine the bioactivity in a focus on to determine the elevated plasma and the light dust model. To prepare for the plant extraction, first of all, we collect and make the powder of the leaves and the rhizome, and then we macerate it in different solvents. There are ethylic, ethanol, and aqueous. We macerate it in 48 hours before the filtration, and then we fill to get the pure plant extract, and we evaporate it and concentrate it to get the dry extract of the aqueous, the ethanol, and the ethylene ether extract, and we keep in the refrigerator for further analyzing. To determine the phytochemical constituent, we use the standard qualitative method described by Tyree, and we using different reagents to detect the presence of the alkaloid, phenol, flavonoids, carbohydrates, tritapene, saponin, and tannin. Based on the visible of the color and the change of the color, we detect the presence of the compound in 3 levels: strongly present, or absent. To determine the anxiolytic effect, we use the Swiss mice for our experiment, and we separate in A group. The control group we use in the saline, and we use diazepam for the standard dose, and another group we use a different solvent and different doses. The anxiolytic effect, we use the elevated plasma model to determine. This model comprises 4 M with the true glow M, with the high word covered in the glow M, and the open M without the word cover. And we can see the central in the middle of the model. In the elevated plasma, it's based on the instinct of the mouse. It loves to be defensive in a glow M, or it will love to explore in the open M. And you can guess normally when we take the mouse in the middle of the model, the mouse will prefer to go to the safe zone. So they prefer to go to the glow M more than the open M. Because in the open M we have the high, so the mouse will scare for the high of the model and the new environment, so they don't want to go to the open M, but they will find the safe zone in the glow M. But when we take the medication to reduce the anxiety of the mouse, it will increase the time and the number of times the mouse go to the open M. So if our sample have the anxiolytic effect, it will increase the time and the number of times the mouse go to open M. To confirm our model and confirm our result, we use another model. It's called the light duct model. The light duct model has 2 rectangular box. It's separated into 2 compartments, the light and the dark compartment. In the dark compartment, it covers with the black color, and in the light compartment, it covers with the white color. And we put the light source in a bowl of the compartment in the light compartment. And the same with the EPM model. When if our sample have the anxiolytic effect, it will increase the time and the number of times the mouse go to the light compartment based on the instinct of the mouse that they would like to explore new environment. After 6 months of our experiment, we collect some results as follows.
First of all, the result of phytochemical screening for extract in different solvent of Passiflora edulis. We observed that the aqueous and the ethanol extract of the list and the rhizosome show the presence of the alkaloid, flavonoid, phenolic, glycosid, and carbohydrate. But in the ether ethylic, we just saw the presence of the alkaloid. When we compare the literature, we found out that the flavonoid and alkaloid in Passiflora edulis are reported to be the main constituent, and the vitacin, glycine, hasman, hapmin, or hapmalin was shown the anti-aging and anti-different effect in rat. When we compare the difference between the phytochemical constituent of the leaf and the rhizome, we found out that the alkaloid and flavonoid in the leaf are longer than the rhizome. And when we compare the difference between the solvent, we found out that the ethanol show the high alkaloid and flavonoid than the aqueous and the ethyl ether extract. So based on the result of the phytochemical constituent, we decided to choose the leaf with the aqueous and the ethanol extract for further analysis to determine and evaluate the anxiolytic effect in the next phase. And the result of elevated blood may we found out that in the ethanol and the aqueous leaf extract at the dose 200 and 300 milligram per kilogram increase the time and the number of times the mouth go to the opening when we compare to the control group. And when we compare between the different solvents, we found out that the ethanol leaf extract at the dose 300 milligram per kilogram were highest, but it's lower than 2 milligram per kilogram diazepam at a standard dose. And to confirm our result in the EPM model, we use the light dark model. And in the light dark model, with the index time in the light box, it showed a significantly different between the group. And in the index of number of transition, there were no significantly different. So we based on the index of time in the light box to compare different of the solvent. And we found out that the ethanol leaf extract at the dose 300 milligram per kilogram also highest, and it's lower than the diazepam as a standard dose. So the result of the LIDAR model is equivalent with the EPM model. Based on the result of the anxiolytic evaluation, we found out that the ethanol leaf extract at the dose 300 milligram per kilogram is an ideal dose using for anxiolytic effect and sedative activity. So we want to apply to the human. We need to extrapolate the dose from the mouse to the human. And based on the calculation using the body surface area method, we found out that we need to use 1.5 the right ethanol extract for 60 kilogram endowment. It means we need to take 29 grams of the rye leaf and macerate it in 100 milliliter ethanol. But it's just our calculation. We need further study when we making product. Based on all of the result of our research, we intend to making a product as a soluble tea and the tea bag to support for our patient in treatment the insomnia and anxiety disorder in the future. We hope that in the next conference of the VSSM, we have the sedative tea to survive for all of you when you attend the conference. So we have some conclusion for this presentation. First of all, for the phytochemical constituent, we found out that with the alkaloids and flavonoids, the leaves show the longer than the rhizome. And we should use the ethanol or aqueous solvent to extract the Passiflora edulis if we want to get the alkaloid and flavonoids. And the second, about the sedative activity of Passiflora edulis extract,
The ethanol at the 300 milligram per kilogram is an ideal dose for treatment with the sedative activity and anxiolytic effects. So in the future, we continue this research and based on the scientific evidence to develop new sedative products. And also we need some more further study to evaluation our product in a clinical situation. So that's all of our presentation for this scientific conference. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you, Dr. Trần Quốc Hùng, for very good subject and presentation that may serve the basis and pave the path for useful medicinal products in the future. So impressed. Thank you again. Yes, thank you very much. So we have on presentation done, but we have 45 minutes for tea break. And I think that if we have any question, we can discuss together for this session because we have time before we move to the next session. Yeah. I would like to ask Yim Hue, are you ready here? Yes, Dr. Vinh. I think myofunctional therapy is very important for OSA patients, and but the adherence is very difficult. And I would like to know that in research, the minimum time to get a benefit from the therapy. I saw in your slide is that usually they mention 3 months, but I would like to know the minimum time to get a benefit. Yes, thank you for your question, Dr. Vinh. In my research, I found that in the Cochrane's review, they have some study. The duration of study is range from 2 months to 4 months, and at least for 2 months, they show that the effect is rather good than no therapy or sham therapy, and the exercise every week or every day is for example in Taiwan they have the Tao week series, and patient go to the hospital 2 times 2 days a week. Each session is 80 minutes 2 days a week. Yes, thank you, Dr. Thuy. Yes, thank you. Professor Yap and Professor Lin, do you have any question for presenter? No, I just noticed that there are many questions in the Q&As, and almost all questions are answered by President Taylor. Yeah. So I would like to. Sorry, for Professor. Yeah, you have a question. Yeah. Thank you. And Hoa, are you still there, Hoa? Yes, Dr. I'm still here. Okay, so actually, I'm very impressive with your presentation in terms of mindfulness and meditation. And do you think we should have assembly for, mindfulness and meditation in terms of the insomnia for our society? That is a new field. Now you know that in communities there are lots of groups like you did at UMC and also at the communities, but you know that maybe it depends on and we haven't got the guideline, very popular, very public guideline how to how can we applying in clinical practice, how can we apply for our patient.
So do you think you should have an assembly like this? Thank you, Dr. Yap, for your interest in mindfulness. I personally think that we can have a group interest in like mindfulness. Like we have smaller thing like group of interest group in mindfulness, and it can be placed in already like association of like insomnia that already in our society. I think it would be like very helpful, and I think like our society can develop like a series of like instructional videos so that our society member can recommend to the patients when they inquire about like breathing exercise, relaxation techniques. And so that I think it's very helpful to have a series of instruction video on our website of VSSM, and on like develop a guideline for like mindfulness. I think it will need we will need like some more evidence and research so that our we will have evidence-based guideline. So that's just from my perspective. I think interest group is more feasible at the moment for mindfulness, but it would be if it is mindfulness for the whole healthcare system, it would be another things. But okay, and in terms of the research, and in Hanoi, Big Mouth Hospital, we are willing to join the multi-center study in terms of mindfulness and meditation for our patient, insomnia patient. Okay. Thank you. We will. I will send you email why we can discuss more on this topic. Okay. So thank you. Research together. Following to Professor Yap's question, I would like to ask Khoa some other question. First, for example, would like to know about how to practice mindfulness. So how long to become to finish the basic program? And the second one is when UMP, we would like to organize CME for this. Do you think how many hours of teaching out for learner to get the basic knowledge about this? Yeah. So like my MBSR or MCBT is 8-week program. So we need to like 8 weeks, like we do it like weekly basis. And then we have in between, we will have like a 1-day practice, 1-day retreat. And then at the end, we will have like a half-day retreat. So that is the structure of MBSR. And a session will be around 2 hours to 3 hours. Most of the time 2 hours. So at UMC MBSR group at UMC, we practicing like 1.5 hours on a weekly basis. So we do it like every 8 weeks, we start a new circle. So if we do it at UMP and then we want to like practice it, I think we can do it like online basis or at the moment for during the COVID-19. So we can do online basis. Okay, thank you. Maybe time is up, and then now we have another topic from Dr. Lê Khắc Bảo. It's a workshop in terms of that coccal vaccinations in children and old age patients. Dr. Bảo, are you ready? Anh Bảo sẽ dùng cái máy của em để trình bày ạ. Okay. Yeah. Rồi. Yes. Can you see the screen? Yes. Okay. Can you see my screen? And can you hear me? Yes. Dr. Bảo. Yeah. Okay. Good morning, everyone. I present the topic on the vaccination against pneumococcal. But actually, by request, I will present that in Vietnamese, and please listen that in Vietnamese. That's okay? Yeah.
Thì kính thưa các thầy cô, thì hôm nay á, là mình học về cái y học giấc ngủ. Tuy nhiên thì mình sẽ có một số bài về tiêm ngừa để trong cái bối cảnh của Covid-19 này. Thì câu hỏi của cái đề tài này nó rất là đơn giản như vậy. Tức là bây giờ đó người ta thấy rằng những cái người bệnh nhân là có nguy cơ cao, hoặc trẻ em hoặc người lớn tuổi thì cần phải tiêm ngừa phế cầu. Vậy thì mình có quá mức lên một cái là thôi bây giờ ai mình cũng tiêm ngừa phế cầu hết luôn trên người khỏe mạnh, thì mình có nên tiêm không? Mình có những cái cơ sở khoa học gì cho cái vấn đề tiêm ngừa phế cầu đấy? Đấy là cái đề tài sẽ được trình bày trong cái phần báo cáo của tôi. Thì ở đây là một cái so sánh và suy gẫm. Thì cái Covid-19 Covid-19 mà đến ngày mùng 4 tháng 5 là cái ngày mà phải gửi cái bài này cho hội của mình đó, thì chúng ta thấy có là 154 triệu trở lên ca mắc, và tử vong từ năm ngoái cho đến nay là 3.227.000 ca tử vong. Bây giờ mình nhìn qua một chút coi sự cái dữ liệu của phế cầu, thì hàng năm phế cầu sẽ có là 1,6 triệu ca tử vong. Như vậy là cái số ca tử vong do phế cầu nó đâu đó một nửa cái số ca tử vong do Covid. Cái khuyến cáo đối với Covid-19 là gì? Nếu như bây giờ mình có vaccine thì mọi người nên tiêm ngừa vaccine, và sẽ ưu tiên lần lượt là những nhân viên y tế, những nhân viên ở tuyến đầu, rồi sau đó đến những người có nguy cơ cao, rồi sau đó lên cả toàn dân. Ví dụ như là ở Mỹ bây giờ thì người ta đạt được cái mức là tiêm ở trên toàn dân rồi. Vậy giờ mình so sánh lại phế cầu, mình có đặt câu hỏi thì bây giờ nó cũng tử vong đến 1,6 triệu ca hàng năm. Như vậy thì mình có nên tiêm hết cho mọi người không? Ai cũng tiêm ngừa phế cầu. Thì thực ra đó là cái vấn đề tiêm ngừa nó nằm ở hai việc. Một là lợi cho mình, và hai là lợi cho người. Lợi cho mình là sao? Là khi tôi tiêm cái vaccine đó thì tôi có một cái hứa hẹn rằng cái khả năng mắc cái con virus hoặc mắc cái con vi khuẩn đó cho tôi nó ít hơn. Nhưng mà trong vaccine nó không dừng lại ở chỗ chỉ lợi cho mình. Và khi lợi cho người nghĩa là gì? Là tôi tiêm vaccine đấy, và từ đó tôi ít khả năng mắc bệnh. Và khi tôi ít khả năng mắc bệnh thì tôi sẽ không lây cho những người khác. Và như vậy những người khác cũng được hưởng lợi. Chúng ta hãy nhắc đến một cái gọi là miễn dịch cộng đồng. Miễn dịch cộng đồng khi mà đến 80% dân số ở cái vùng đó có kháng thể chống lại cái con vi khuẩn hoặc con virus gây bệnh. Vậy ở đây sự tiêm ngừa vaccine cho những người khỏe mạnh luôn, thì đấy là cái câu việc có lợi người hay không, hay lợi mình như thế nào. Bây giờ chúng ta đi một chút về lợi mình. Tiêm vaccine thì lợi cho mình, thì chúng ta dựa vào những cái tiêu chí nào để biết rằng nó lợi cho mình nhiều để mình tiêm? Nghĩa là lợi nhiều hại ít thì mình tiêm. Ví dụ như là ngày hôm qua chứ chúng ta nghe được cái tin là tiêm ngừa vaccine Covid-19 đã có một đồng nghiệp 25 tuổi đã tử vong rồi. Thì tôi tin rằng cái thông tin đó cũng là một số đồng nghiệp khác nữa cảm thấy sợ hãi. Ví dụ ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định chưa có cái tin đó thì cũng khá nhiều người không có chịu tiêm rồi. Bây giờ có thêm tin đó cũng làm mọi người sợ. Đó là một cái cân nhắc khi mà lợi mình như thế nào và lợi người ra sao. Thì về mặt lợi mình đó, thì phế cầu xâm nhập vào cơ thể thì nó có thể đi qua cái đường hít vào, nó đi vô cái niêm mạc vùng mũi hầu, rồi sau từ niêm mạc mũi hầu thì nó sẽ đi vô trong phần phế nang, ở đây nó gây nên viêm phổi. Hoặc là nó không có đi vô phế nang mà nó đi vô những cái niêm mạc bên cạnh đó, ví dụ nó vô tay giữa thì nó gây viêm tay giữa, hoặc là vô xoang thì nó gây viêm xoang. Phế cầu mà gây viêm phổi, gây viêm tay giữa hoặc là viêm xoang, người ta gọi là phế cầu tại chỗ. Còn nếu từ những cái điểm xuất phát ban đầu đấy mà phế cầu đi xa hơn, nó đi vô màng phổi, màng ngoài tim, đi vô máu, nó đi vô phúc mạc, nó đi vô khớp hoặc đi vô màng não, thì chúng ta sẽ có là viêm mũ màng phổi, viêm mũ màng ngoài tim, bị nhiễm trùng huyết, bởi viêm phúc mạc, bởi viêm tủy xương hoặc là viêm màng não. Thì như thế gọi là phế cầu xâm lấn. Có một điều đặc biệt ở trong phế cầu là khi mà đã nhiễm phế cầu rồi thì sẽ có khả năng gây tử vong bất chấp là mình đã có kháng sinh. Khi mà phát biểu như vậy thì quả nhiên có một số hoài nghi, nhưng chúng ta hãy nhìn xem thử về cái biểu đồ diễn tiến. Thì vào cái thời đại chưa có kháng sinh trong biểu đồ này thì chúng ta thấy rằng 100 người mắc phế cầu sau đó diễn tiến thành phế cầu xâm lấn thì khoảng 20 ngày sau là tử vong hết 9 người, còn lại 1 người. Đến cái lúc mà ta phát hiện ra là huyết thanh ngừa để chống phế cầu đó, thì đến ngày 20 thì giữ được 50 người và chết 50 người. Khi mà ta sáng chế ra penicillin thì tỷ lệ tử vong cho phế cầu giảm đi rất là nhiều, và quả nhiên đó là một cứu cánh
cho bệnh nhiễm phế cầu. Nhưng mà ta thử nhìn lại đi, vào thời điểm ngày thứ 5 thì cho dù là đã có penicillin hoặc là dùng huyết thanh ngừa hoặc là không điều trị gì thì tử vong lúc đó cũng 10%. Như vậy nếu nhiễm phế cầu thì có cả cái chuyện xuất hiện của kháng sinh sẽ khó mà bảo vệ được trong 5 ngày đầu, nghĩa là tỷ lệ tử vong trong 5 ngày vẫn cao bất chấp kháng sinh. Như vậy cái lợi ích của mình là gì? Nếu tôi tiêm ngừa phế cầu để tôi không bị nhiễm phế cầu thì cái khả năng tử vong nó sẽ bớt đi hẳn. Bây giờ mình quay lại cái câu chuyện, vậy thì lợi cho mình là lợi cho ai? Thì ở đây là một cái biểu đồ nó cho thấy cái diễn tiến theo tuổi của số ca mắc phế cầu xâm lấn và các ca nhiễm phế cầu xâm lấn hàng năm. Thì chúng ta thấy là ở trong cái biểu đồ này, trục tung là số ca trên 100.000 dân, một bên kia là trục tung nữa thì là tỷ lệ tử vong, còn trục hoành là cái tuổi. Thì chúng ta thấy là ở hai đầu khoảng tuổi, tức là ở bệnh nhân trên 65 tuổi và bệnh nhân nhỏ 20 tuổi, 2 tuổi thì cái tỷ lệ mắc phế cầu hàng năm là cao và tỷ lệ tử vong do phế cầu là cao. Tuy nhiên cái tuổi khúc giữa, tức là từ 2 tuổi đến khoảng 65 tuổi thì cái tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong thì nó ít hơn. Như vậy là gì? Theo đặc điểm về tuổi thì những người trẻ nhỏ hơn 2 và những người lớn 65 tuổi là những người có nguy cơ cao nhiễm mắc cầu và nhiễm mắc phế cầu và tử vong do phế cầu. Và như thế nếu tiêm phế cầu, như vaccine chống phế cầu cho họ đó thì họ có khả năng hưởng lợi nhiều nhất. Còn ở khúc giữa thì không, tức là những người trưởng thành khỏe mạnh thì có lẽ là cái lợi ích nó không nhiều bằng. Vậy thì cái cơ địa nào sẽ dễ bị mắc phế cầu? Đó là ngoài cái tuổi thì người ta thấy rằng những cơ địa nào mà có bị bệnh đồng mắt mà có sự giảm miễn dịch thì khả năng dễ bị nhiễm phế cầu và tử vong nhiều hơn. Ở đây là biểu đồ cho thấy cái số ca mắc trên 100.000 dân trên những nhóm người lớn hơn 80 tuổi, ở đây là màu đỏ, và từ 65 đến 79 tuổi, ở đây là màu xanh. Thì có một điểm là gì? Giữa người trẻ và người già thì ở đây chúng ta xem chữ healthy, tức là người trẻ khỏe mạnh đó, thì người trẻ ít bị hơn người già, 23 ca so với 71 ca trên 100.000 dân. Nhưng mà sau đó cái diễn tiến ra đấy thì giữa càng có mắc bệnh đồng mắt nhiều hơn, ví dụ đái tháo đường, ví dụ như bệnh tim, ví dụ bệnh phổi, ví dụ mà uống rượu, thì chúng ta thấy cái số ca bị mắc và bị tử vong do phế cầu cũng cao hẳn hơn người là khỏe mạnh. Như vậy chúng ta nói rằng cái yếu tố số 2 để làm cho một người có khả năng mắc phế cầu đó chính là bệnh đồng mắt và những bệnh suy giảm miễn dịch. Vậy rút lại ở đây thì có gì? Vậy là lợi cho mình là lợi cho ai? Lợi cho mình là lợi cho những người trẻ hơn 2 tuổi và lớn 65 tuổi, lợi cho những người có bệnh đồng mắt. Và điều đó được thể hiện rất là rõ. Khi mà tôi có cái bệnh đồng mắt thì nếu có một bệnh đồng mắt thì cái nguy cơ dễ bị viêm phổi lớn hơn 2,1 lần. Bị 2 bệnh đồng mắt thì nguy cơ là 2,4 là 4,2 lần, và 3 bệnh đồng mắt trở lên thì được 9,2 lần. Như vậy những người nào mà có càng nhiều bệnh đồng mắt càng nhiều thì nguy cơ mắc phế cầu càng cao chừng ấy, và điều đó có nghĩa rằng họ sẽ là người được hưởng lợi nhiều hơn bằng việc tiêm phế cầu. Ở đây như vậy là cũng những người mà ở những cái lứa tuổi khác nhau. Ở phía trên là lứa tuổi từ 55 đến 64, còn đây là từ 65 tuổi trở lên, thì chúng ta thấy cùng một khuynh hướng. Cùng một khuynh hướng nghĩa là gì? Nghĩa là số bệnh đồng mắt càng nhiều chừng nào thì nguy cơ dễ bị mắc phế cầu càng cao chừng đó, và đó là lý do mà họ cần phải được bảo vệ. Vậy ta trả lời lại câu hỏi ai nên được tiêm ngừa để có lợi cho chính bản thân mình, tức là lợi mình, thì chúng ta trả lời là về tuổi tác là trẻ nhỏ 2, người cao tuổi lớn 65. Về cơ địa thì có bệnh nền gây suy giảm miễn dịch, ví dụ như là toàn thân thì nó có ung thư máu, ung thư tạng đặc, hoặc là nhiễm AIDS, nhiễm HIV, hoặc là tại chỗ ví dụ chúng ta cấy điện cực ốc tai, chúng ta có giò dịch não tủy, hoặc là có bệnh nội khoa ví dụ CBD, đái tháo đường, xơ gan, suy tim, nghiện rượu, hút thuốc lá. Đó là những cơ địa cần được tiêm ngừa phế cầu để cho lợi cho chính bản thân mình, và cái điều đó đã được các tổ chức y tế thế giới cũng như các cái hiệp hội đã được khuyến cáo rất là rõ. Đây là những đối tượng cần phải được tiêm ngừa phế cầu. Như vậy là lợi mình thì chúng ta hiểu rõ rồi. Ai là những người nên được tiêm phế cầu để lợi cho mình. Bây giờ chúng ta xem thử ai là lợi cho người bây giờ. Thì ở đây thì khi mà nói về lợi cho người thì chúng ta phải khảo sát thêm một cái ý nữa là nếu tôi được tiêm ngừa phế cầu
thì cái nguy cơ tôi gieo rắc mầm bệnh nó ra trong môi trường có giảm hay không. Thì chúng ta thấy ở đây nè, nếu chúng ta chích ngừa phế cầu thì bước thứ nhất nó sẽ tạo thành những cái kháng thể mà chống lại phế cầu trong máu. Khi mà kháng thể chống cầu trong máu như vậy á, thì nó sẽ làm giảm những cái bệnh do phế cầu gây ra. Đồng thời những cái kháng thể ở trong máu như vậy nó cũng làm tăng cường những cái kháng thể mà ở vùng dưới niêm mạc. Thì khi mà kháng thể vùng niêm mạc nó bị tăng lên như vậy thì nó làm giảm cái số lượng những cái phế cầu tại vùng niêm mạc. Như vậy là giảm cái gọi là cái thường trú của các vi khuẩn phế cầu ở vùng niêm mạc. Như vậy là khi mà tôi vừa giảm được cái bệnh đau mắt, tôi vừa giảm được cái phế cầu ở vùng niêm mạc, thì cái sự mà cung cấp cái vi khuẩn ra ngoài cộng đồng nó sẽ giảm đi. Và khi con vi khuẩn mà cung cấp ra ngoài cộng đồng giảm đi như vậy thì cái nguy cơ những con vi khuẩn nó chạy với những người khác giảm đi. Và ở đây cái vaccine nó đã có hai tác dụng. Tác dụng trực tiếp là lợi cho mình và tác dụng gián tiếp đó là lợi cho người. Khi mà làm giảm số lượng cái phế cầu ở trong cái thường trú thì cái sẽ lợi cho người. Và ở đây nó đã nói rất là rõ ràng, khi tôi tiêm ngừa vaccine cho trẻ em thì tôi không những làm giảm được phế cầu tại chỗ, đó là phế cầu mà thường trú ở trên các niêm mạc mũi miệng, tôi làm giảm cái bệnh cho những trẻ đó, và tôi cũng làm giảm phát tán những cái phế cầu ra ngoài, cho nên tôi có thể bảo vệ được những người khác nữa. Và ở trong cái bài báo này thì người ta xem thử là điều đó có xảy ra hay không. Thì nghiên cứu cho thấy rằng cái phế cầu cộng hợp PVC13 nó có khả năng làm giảm được cái vi khuẩn phế cầu thường trú ở niêm mạc của những cái cộng đồng người trưởng thành ở trong vùng này. Và kết quả nghiên cứu là gì? Là sau tiêm ngừa PCV13 6 tháng đó thì số người lành mang phế cầu serotype trong vaccine PCV13, tức là trong PCV13 có 13 cái serotype khác nhau, thì những người nào nhận được cái vaccine đó thì cái con phế cầu mà nằm trong 13 serotype đó nó sẽ giảm hơn cái nhóm tiêm ở nhóm tiêm vaccine so với nhóm trứng. Điều đó rất là rõ ràng. Nhưng mà điều mà mình cần để ý là gì? Sau tiêm ngừa 12 và 24 tháng thì lại không có sự khác biệt với số người lành mang trùng giữa hai nhóm tiêm vaccine và nhóm trứng. Cho nên để trả lời câu hỏi là khi tôi tiêm ngừa phế cầu rồi thì tôi có giảm được cái phế cầu thường trú vĩnh viễn không? Thì câu trả lời là trong nghiên cứu này nó giảm được 6 tháng nhưng không giảm được đến 12 tháng và 24 tháng. Nghĩa là cái lợi ích nó mang lại thì nó ngắn đoạn trong vòng 6 tháng mà thôi. Và ở đây thì người ta thấy rằng là khi mà tôi đã tiêm ngừa phế cầu như vậy thì cái số lượng phế cầu xâm lấn nó được giảm đi rất là rõ ràng ở trong các khoảng tuổi từ nhỏ 5 tuổi cho đến lớn hơn 65 tuổi đều giảm cái số lượng các ca phế cầu xâm lấn. Cái điều đặc biệt ở đây là gì? Khi mà tôi giảm cái serotype của phế cầu này thì tôi lại xuất hiện của serotype của phế cầu khác. Ví dụ khi người ta triển khai cái PCV7 á, thì nó giảm được những cái phế cầu mà thuộc 7 serotype của PCV7, nhưng mà lúc đó 3 serotype mới xuất hiện là serotype 3, 7F và 19A xuất hiện. Và khi mà xuất hiện 19A như vậy thì tôi bắt đầu gắn thêm vô PCV7 những cái serotype số 3, số 7F hoặc 19A như vậy. Thì khi mà tôi triển khai PVC13 đó thì 13 cái serotype của PVC13 nó giảm, nhưng lại những serotype mới nó lại hiện ra, đó là serotype số 8, số 12F và số 22F xuất hiện. Như vậy thì trong cái cuộc mà chạy đua với sự xuất hiện những serotype mới thì có lẽ là mình sẽ phải sản xuất những PVC mới, cho đó là vai trò của sự xuất hiện của những cái PCV13 hoặc PVC20 trong thời gian tới. Nhưng mà ngay cả khi chúng ta có PCV15 và PCV20 thì chúng ta cũng sẽ đối diện là sự xuất hiện, sự chọn lọc của những serotype mới nữa. Như vậy ở đây lại một cái thông tin nữa cho thấy rằng là không phải chỉ có tiêm phế cầu là chúng ta sẽ có thể là giảm được cái phế cầu xâm lấn một cách toàn diện, cũng như là bảo vệ cộng đồng khỏi mắc phế cầu, nhưng mà chỉ bảo vệ trong những serotype mà nó có mà thôi. Và như vậy thì không phải tiêm ngừa sau thì cứ tiếp tục tiếp xúc, mà thấy rằng là cái quy định của chính phủ mình đó, là cái 5K thì vẫn quan trọng hơn tiêm ngừa, là rất quan trọng. Cho dù có tiêm ngừa rồi thì vẫn 5K, vẫn khẩu trang, vẫn cách ly, vẫn khai báo, vân vân. Ở đây là có một cái slide nó rất là quan trọng. Đó chỉ nói về ở trong cái vấn đề mà làm sao cho một cái vaccine nó có hiệu quả đó. Thì khi người ta bàn về hiệu quả vaccine, tôi tiêm cho 10 người thì tôi bảo vệ được mấy người. Nếu tôi tiêm 10 người mà tôi bảo vệ được 6 người thì là cái hiệu quả của vaccine là 60%. Nhưng mà đó là trên cá thể thôi. Khi mà nói đến vaccine thì phải nói đến cộng đồng.
thì cái hiệu quả bảo vệ cộng đồng của vaccine nó không phải chỉ là hiệu quả của vaccine mà là còn hiệu quả của số lượng người tiêm vaccine nữa. Chúng ta thấy được rằng đây là một bên là đây cái vaccine này nó là hiệu quả khoảng độ 60%, 70%, nhưng mà tỷ lệ bao phủ của vaccine là bao nhiêu? 10%, 20% hay là 70%? Thì như vậy thì ở trong bối cảnh này người ta thấy rằng chỉ có khi nào trên 1 triệu dân, chỉ nếu mà với một vaccine mà cái độ hiệu quả của cái độ bao phủ của nó là 70%, với cái hiệu quả của vaccine mà 70% nữa thì chúng ta mới bảo vệ được 49.000 người. Nhưng mà còn nếu như mà cái hiệu quả của vaccine yếu mà cái bộ bao phủ của nó cũng thấp nữa thì cái hiệu quả bảo vệ cộng đồng cũng thật sự là không có cao. Như vậy thì một vaccine đưa ra được sử dụng thì người ta lưu ý đến cái hiệu quả của vaccine đó trên cá thể và tỷ lệ bao phủ ngoài cộng đồng có nhiều hay không. Vậy thì ai nên được tiêm ngừa phế cầu để có lợi cho cộng đồng? Thì rõ ràng là những người nào mà có khả năng tiếp xúc với những người có nguy cơ dễ bị mắc bệnh cho phế cầu thì người đó nên được tiêm ngừa trước để mà giảm cái nguy cơ lây lan. Đó ai? Đó là những nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân. Đây là những người chăm sóc những trẻ em nhỏ hơn 2 tuổi hoặc những người chăm sóc người cao tuổi lớn hơn 65 tuổi, chứ không phải là tất cả mọi người trưởng thành khỏe mạnh trong cộng đồng đều được tiêm, bởi vì cái giống như tôi vừa trình bày hồi nãy, chưa cái hiệu quả bảo vệ trên cộng đồng của nó, một là giới hạn trong khoảng 6 tháng, hai là không phải là tiêm một cái là bảo vệ được ngay cả, và sau đó vẫn có xuất hiện những cái serotype mới. Bây giờ cái câu hỏi đặt ra là vậy thì nếu mà tôi muốn tiêm vaccine để tôi có thể bảo vệ cộng đồng thì tôi nên tiêm loại vaccine nào? Thì ở đây trên cộng đồng mình có những cái loại là vaccine PCV10, PVC13 và PPSV23. Thì sự khác biệt của nó là PCV thì là vaccine cộng hợp, còn PPSV thì là vaccine polysaccharide bình thường. 10, 13 và 23 là số chủng serotype mà nó có. Vậy lẽ dĩ nhiên cái số mà càng cao chừng nào thì serotype bảo vệ càng nhiều chừng đó. PPSV23 sẽ bảo vệ được 23 serotype khác nhau, nó nhiều hơn hẳn PCV10, 13 và PVC10. Nhưng cái thứ hai là cộng hợp và không á, thì chỉ có PCV cộng hợp, PCV thì mới là cộng hợp thôi, còn PVSV thì không phải là cộng hợp. Vậy thì cái việc mà cộng hợp với không cộng hợp nó có ý nghĩa như thế nào trong cái việc mình chọn lựa một cái vaccine để mình tiêm ngừa trong cơ thể của mình để có được tác dụng bảo vệ mà cộng đồng như vậy? Thì chúng ta thấy rằng nếu chúng ta tiêm vào cơ thể một cái vaccine polysaccharide đơn thuần thôi thì cái vaccine đấy với cái vỏ polysaccharide nó đi vào cơ thể, nó sẽ kích hoạt tế bào B và tế bào B sẽ được chuyển dạng thành tương bào và phóng thích ra kháng thể. Sự xuất hiện của kháng thể này nó sẽ chống lại nhiễm phế cầu mà đặc hiệu với cái kháng nguyên đó. Và cái sự mà kích thích miễn dịch này người ta gọi là độc lập với tế bào T, nghĩa là không cần có tế bào T gì cả, chỉ có tế bào B mà thôi. Vì cái điểm này người ta nói rằng nếu mà tôi càng kích thích, càng tiêm ngừa cái vaccine PPSV23 vào chừng nào thì số lượng tế bào B ở trong cơ thể càng lúc nó càng giảm đi, và như thế cái đáp ứng chuyển thành tương bào càng lúc càng thấp. Cho nên việc tiêm lại PPSV23 lặp đi lặp lại làm cho cái miễn dịch của cơ thể đáp ứng nó không còn nhiều như trước nữa. Người ta nghĩ bụng làm thế nào để tăng cường và duy trì trí nhớ miễn dịch như vậy, thì người ta mới cộng hợp một cái protein mang sinh miễn dịch vào trong cái polysaccharide này, đó gọi là vaccine cộng hợp. Và khi mà dùng vaccine cộng hợp như vậy á, thì khi chích vào cơ thể, bước thứ nhất nó vẫn kích thích những tế bào B chuyển dạng thành tương bào sản xuất ra kháng thể, giống như trường hợp là kháng nguyên vaccine polysaccharide đơn giản. Nhưng mà một cái thứ hai là khi mà gắn với protein mang như vậy thì nó sẽ kích hoạt cả tế bào lympho T nữa, và khi có sự xuất hiện của tế bào lympho T thì nó sẽ kích hoạt để hình thành cái tế bào lympho T, lympho B đó, không chỉ chuyển thành tương bào mà còn chuyển vào tế bào B nhớ nữa. Và khi mà có được tế bào B nhớ này thì cái đáp ứng miễn dịch khi mà tiêm vaccine cộng hợp càng lúc càng nhiều hơn khi nếu chúng ta có phải tiêm nhắc lại, và số lượng kháng thể được tạo thành khi tiêm vào vaccine cộng hợp thì nó sẽ cao hơn hẳn với cái kháng thể mà do vaccine polysaccharide bình thường. Đây là một cái biểu hộ cho thấy được cái chuyện đó. Khi chúng ta tiêm một vaccine cộng hợp ở đây thì những cái tế bào B mà ngây thơ đó nó sẽ được chuyển dạng thành hai dạng. Dạng thứ nhất là tương bào để tiết ra kháng thể, và loại thứ hai là tế bào lympho B nhớ. Và tế bào lympho B nhớ như vậy thì sau những cái lần sau thì chích thêm một lần nữa thì nó lại tiếp tục chuyển dạng như vậy, nhưng nó lưu truyền được những tế bào lympho B
theo thời gian và lúc nào cũng duy trì miễn dịch mạnh, và số lượng kháng thể, số lượng tế bào tương bào càng lúc càng nhiều, cho nên số lượng kháng thể tạo ra càng tốt. Còn đối với miễn dịch của PVSV thì khi tiêm vào cơ thể thì những tế bào B nào gọi là ngây thơ thì nó sẽ không chuyển dạng, nhưng mà chỉ có những tế bào lympho B nào hồi xưa nó đã tiếp xúc với cái phế cầu theo con đường tự nhiên, nó đã tế bào lympho B nhớ rồi, thì lúc bây giờ nó sẽ chuyển dạng thành tế bào lympho tương bào và nó tiết ra kháng thể. Và như vậy chúng ta thấy cứ mỗi lần tiêm nhắc lại PVSV thì làm số lượng tế bào lympho B nhớ đó nó sẽ giảm dần đi, cho nên đáp ứng miễn dịch nó kém. Như vậy thì cái việc mà có sự kích hoạt của lympho bào T đi vào trong cái cơ thể bằng cái việc tiết lympho T chất mà vaccine PCV cộng hợp, nó đã làm cho cái trí nhớ miễn dịch được kéo dài nhiều hơn và số lượng cái kháng thể được tiết ra cao hơn. Cái kháng thể được tiết ra cao hơn như vậy nó liên quan rất là chặt với lại cái kháng thể ở trong cái niêm mạc. Người ta thấy rằng nếu tôi chỉ cần cái nồng độ kháng thể lưu hành là 0,35 microgram trên 1 ml huyết tương thôi thì chúng tôi có thể làm giảm được cái nhiễm phế cầu xâm lấn. Nhưng mà nếu mà tôi muốn mà ngăn cản giảm cả những cái phế cầu mà thường trú thì cái nồng độ kháng thể đó tôi phải đạt được 4 microgram trên 1 ml. Vì với cái đặc tính của polysaccharide, cái vaccine polysaccharide nó làm cái miễn dịch càng lúc nó càng không có đáp ứng mạnh như cũ và đáp ứng miễn dịch không đủ, cho nên cái nồng độ kháng thể nó sẽ không lên cao đủ, trong khi vaccine cộng hợp thì nâng nồng độ lên đủ. Vì vậy như thế người ta thấy rằng là ở trong cái sự khác biệt giữa hai vaccine này thì vaccine polysaccharide thì thông qua tế bào B, còn cộng hợp thì thông qua tế bào B và tế bào T, và vì thông qua tế bào B và T cho nên thời gian bảo vệ của vaccine cộng hợp nó kéo dài rất là nhiều, bởi vì có sự hiện diện của lympho B nhớ và ảnh hưởng lên cái vùng vi khuẩn hầu họng. Thì cộng hợp thì có thể giảm được vi khuẩn thường trú ở vùng hầu họng, nhưng mà polysaccharide thì không có làm giảm được cái vi khuẩn ở hầu họng, và cái điều này đã được Tổ chức Y tế Thế giới cũng như CDC ghi rất là rõ trong cái khuyến cáo của mình. Đáp ứng miễn dịch khi mà tiêm nhắc của vaccine cộng hợp sẽ tăng lên, còn đối với polysaccharide thì đáp ứng miễn dịch càng giảm. Cái thời gian mà chúng ta có thể tiêm ngừa thì cộng hợp có thể dùng từ 6 tháng trở lên, còn khoảng tuổi tiêm được đối với polysaccharide là 2 tuổi trở lên. Và như vậy thì nếu chúng ta muốn tiêm ngừa để mà có được hiệu quả cho người, lợi cho người, thì chúng ta cần nên tiêm vaccine cộng hợp chứ không phải là polysaccharide. Tôi xin kết luận cái bài trình bày của mình với 3 ý. Ý thứ nhất là bệnh phế cầu, đó là gánh nặng sức khỏe trong cộng đồng ở trên trẻ nhỏ 2 tuổi và người lớn 65 tuổi, người có bệnh đồng mắt. Vaccine phế cầu thì làm giảm nhẹ gánh nặng sức khỏe cho cộng đồng qua tác dụng trực tiếp và gián tiếp, và tiêm vaccine phế cầu cộng hợp cho người chăm sóc, người có nguy cơ cao thì giúp bảo vệ cộng đồng nhờ giảm được phế cầu thường trú ở trong vùng hầu họng. Tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi tất cả quý vị đồng nghiệp. Cảm ơn tiến sĩ Lê Khắc Bảo cho phần trình bày rất là nhiều nội dung và có thể nói là một cái vấn đề mới rất là hữu ích đặt ra trong bối cảnh gọi là COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, rất là một cái chủ đề rất là bổ ích và hay. Xin ý kiến thảo luận của các thầy cô, các anh chị em khác về chủ đề của tiến sĩ Lê Khắc Bảo vừa trình bày. Và chúng ta có thể, nếu không có ý kiến gì tiếp theo thì chúng ta gọi là trong cái thời gian còn lại chúng ta cũng có thể gọi là đặt các câu hỏi cho các báo cáo viên lúc trước mà ta trình bày trong cái phiên báo cáo bằng tiếng Anh. Thì đấy là xin thầy Bảo cũng có thể để tham gia đặt các câu hỏi, và chúng ta cũng có thể vào mục Q&A để chúng ta xem các câu hỏi đã được đặt cho các báo cáo viên cũng như là phần trả lời của các báo cáo viên trên cái mục này. Và xin mời thầy. Vâng, em trong khi đợi các đồng nghiệp có câu hỏi thì xin hỏi thầy Bảo một chút là với các cái công nghệ về bào chế vaccine ấy, thì trong cái phế cầu thì nó có gần đây thì nó có cái công nghệ gì mới trong cái bào chế hoặc là sản xuất các cái vaccine phế cầu mới hay không ạ?
Cảm ơn câu hỏi của thầy Giáp đã hỏi về chuyện này. Thì đúng là tôi sẽ không có chuyên gia về cái công nghệ bào chế đâu, nhưng mà sau cái tìm hiểu của mình thì có những cái điểm sau đây. Điểm thứ nhất là người ta phải có sự phát triển về tìm những cái protein mang để sau đó những cái protein mang đó nó kích ứng là trong cái phế cầu cái PCV10 thì cái protein mang của nó, ví dụ như là protein của tetanus tức là bệnh uốn ván, hoặc là của ho gà, nhưng mà trong cái phế cầu cộng hợp PPC13 đó là CRM197, và sự thay đổi của những cái protein mang đó nó sẽ mang được những cái số 2 là người ta luôn luôn tìm hiểu để xem thử tại sao mình có PPSV23 tức là 23 serotype khác nhau, vậy tại sao mình không làm PCV23 liền đi? Thì đây cũng là một cái sự thách thức trong cái sự sáng tạo ra. Không phải cái polysaccharide nào cũng đi gắn được với protein mang cả, và phải tìm ra cái protein mang nào để có thể gắn được thêm những polysaccharide mới, và đó là một cái quá trình nghiên cứu rất là lâu dài để người ta có thể gắn PCV15 mình sắp có trong thời gian gần tới, Việt Nam trên thế giới đã có rồi, sau đó mình có PCV20. những cái ngày nào mình tìm ra được một protein mang mà nó gắn hết 99 tiếp huyết thanh của phế cầu thì cái đó cũng hãy là một câu hỏi lớn. Thì đó là một cái quá trình luôn luôn phát triển trong quá trình mà tạo ra các vaccine. Thì tôi biết được những cái ý mới như vậy thôi, còn những cái phần khác thì đúng là xin cảm ơn ý của thầy Giác, thì sẽ nghiên cứu thêm. Xin cảm ơn câu hỏi cũng như là phần trả lời của thầy Lê Khắc Bảo. Thì trong cái Q&A thì chưa thấy câu hỏi nào với cái topic của thầy Bảo thêm. Vậy thì xin hỏi các thầy cô trong chủ tọa đoàn và các thành viên trong panelist thì có hỏi gì thầy Bảo thêm không ạ? Thì chúng ta sẽ có cái phiên closing ceremony vào lúc 10 giờ 45. Với lại cũng báo cáo các thầy là hình như bây giờ các thầy trong ban chủ tọa còn phải họp với nhau để chọn ra ai đoạt giải nữa phải không ạ? Cho nên có lẽ là mình cũng phải tập thảo luận một chút. Vâng ạ. Thế có lẽ là thì Linh kết thúc cái phiên này đi ạ. Sau đó thì chúng ta lại chuẩn bị cho phiên sau ạ. Vâng. Kính thưa các thầy cô trong chủ tọa đoàn, cũng kính thưa các báo cáo viên cũng như là các thầy cô, các anh chị em là hội viên tham dự cái phiên trình bày trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì có thể nói là trong phiên chúng ta đã nghe các báo cáo rất là hay, ấn tượng, có nhiều các chủ đề mới và có thể nói là được trình bày, các báo cáo được chuẩn bị rất là công phu và thật là ấn tượng, cũng rất khó khăn cho tọa đoàn trong việc mà là lựa chọn gọi là các cái báo cáo để ban tổ chức có thể trao giải. Nhưng mà trên thực tế là chúng tôi cũng đã có những cái phần mà thống nhất cái kết quả của cái xếp giải thì có lẽ sẽ được công bố trong phiên closing từ 10 giờ 45 sắp tới trong gọi là hội trường toàn thể. Và xin thay mặt cho chủ tọa đoàn xin một lần nữa cảm ơn các thầy cô, các anh chị em đã tham dự cái phiên buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn các báo cáo viên, cảm ơn các thầy Bảo cũng đã có một cái phần trình bày cuối cùng gọi là rất là hay và ấn tượng, rất ý nghĩa. Thì là xin cảm ơn sự tham gia của tất cả các thầy cô, các anh chị em hội viên trong cái phiên buổi sáng ngày hôm nay. Tôi xin tuyên bố bế mạc cái phiên và chúng ta sẽ giải lao ít phút còn lại trước khi ta trở về phiên toàn thể là phiên bế mạc. Chúng ta sẽ công bố cái kết quả của cái xếp loại các báo cáo trong phiên buổi sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô, các anh chị em. Xin cảm ơn thầy Linh, xin cảm ơn thầy Giá và các anh chị. Vâng.
chắc mình qua cái link của session kế tiếp. Chắc là mình qua bên kia thôi. Chào thầy. Dạ bên đó chưa có link, chắc là chưa có mở được đâu ạ. Tại vì session 1 còn đang chưa báo cáo xong, chắc vài phút nữa sẽ xong. Tại bên đó đang là host, em chưa có mở host bên đó được. Ok. Thì chắc là Diên Khuê phải tập hợp lại để mới cho thầy Linh được cái đầy đủ các cái phiên. Vâng. Để em gửi lại cái link cho các thầy qua Zalo. Em có gửi đến cung chat rồi ạ. Để gửi lại. Chút xíu nữa là thầy lên công bố giải thưởng nè. Bây giờ có bên này thì có rồi, còn bên kia thì chưa xong nữa hả? Bên kia hình như các thầy cũng chấm xong rồi. Chấm xong rồi. Nhưng bên kia chưa báo cáo xong thôi, nhưng mà chấm xong rồi. Em gửi cái kết quả phản hồi gửi lên thế nào được nhỉ? Hay là để chút nữa luôn nhỉ? Vì bây giờ mới tổng hợp xong. Chắc anh đã đánh vô cái bao boi nhỏ nhỏ rồi, chút nữa anh chiếu lên. Có PowerPoint rồi ạ. Chút nữa em xem màn hình thôi. Xem màn hình thôi. vì mến thương màu trắng